Hello everyone, this is RJR Sir Chemistry faculty. Welcome to Sarat Chandra IIT and Medical Academy. Today we are going to discuss RENEET 2026 chemistry paper. Okay, let us start. Here our 46th question. For the following reaction sequence, choose the correct option. So here benzene is there. First reagent will be CH3COCl in the presence of AlCl3. It is aromatic components reaction. When benzene is react with CH3COCl, then we get acetophenone. And second reagent will be NaOCl. NaOCl is sodium hypochloride. It is haloform reagent. Okay, in acetophenone, ketone is there. When it is react with NaOCl, then we get sodium carboxylate derivative CH3COO Na, and second product will be chloroform. Okay, right? It is P component and it is Q component. Then go to first option. If P is the sodium salt of the carboxylic acid, yes, it is correct. P is the sodium salt of the carboxylic acid and Q is a primary alcohol, but it is incorrect. Q is chloroform. So first option will be wrong option. Then go to second option. P and Q are aromatic compounds. It is also wrong option. P is aromatic, but Q is not a aromatic component. So second option will be wrong option. Then go to third option. If P gives a carboxylic acid on acidification, when P is react with acid or in the presence of H+, then we get benzoic acid. So here, if P gives a carboxylic acid on acidification, so carboxylic acid here, so it is correct. And continuation, Q gives a poisonous gas on exposure to air. Here Q, it is chloroform. When it is contact with air, then we get COCl2. It is COCl2 is phosgene, poisonous gas. So here, when Q gives poisonous gas on exposure to air and light, so it is correct. When Q is contact with air, then we get COCl2. COCl2 will be poisonous gas. Its name will be phosgene. So third option will be correct option. Okay. Next one. Then go to 47th question. Given below are two statements are there. Statement 1, one component is there. Statement 2, another component is there. Both are chiral components are. So here first statement having FeOX thrice minus 3 is there. What is structure of FeOX thrice minus 3? It is MAA thrice of type of component. Here FeOX and another OX and another OX and minus 3 is there. So this type of component will be optically active. So it is chiral. Statement 1 is correct. And statement 2, trans CrH2O twice OX twice minus is there. Trans component, its structure will be like CrH2O and OX, one more OX. Okay, here minus 1. So these component having plane of symmetry. Here it is the plane of symmetry. So plane of symmetry means optically inactive. So it is achiral. So second statement is wrong statement. So our correct option will be, first option will be both statements 1 and 2 are correct. So it is wrong statement, wrong option. Second option will be both statement 1, statement 2 are incorrect. But first statement will be correct. So second option is also wrong option. Third option, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So third option will be correct option. Fourth one, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So it is also wrong option. So correct option will be third option. Then go to 48th question. The following carbocation is stabilized by the interaction of the empty PR plus with.
Here carbocation will be given. It is from GOC. That carbocation will be stabilized by, here alpha hydrogens are there. Alpha hydrogens means hyperconjugation, and it is also stabilized by these pi bonds, right? So that carbocation will be stabilized both hyperconjugated hydrogens and pi bonds. So correct one is filled sigma and filled pi arbidas. So pi arbidas means these pi bonds. Sigma arbidas means that is hyperconjugated hydrogens. So first one is correct option. Here second one is empty sigma and empty pi star. So it is wrong option. And third will be empty sigma star and filled pi arbidas. It is also wrong one. Next fourth one is empty sigma star and empty pi star arbidas. It is also wrong option. So correct option will be first option. Okay. Then go to next one. 49th question. Here 49. In potash alum, the ratio of potassium plus K plus and SO4 minus 2 ions is. It is completely formula based question. So what is the formula of potash alum? Potash alum formula will be K2SO4 and Al2SO4 thrice 24H2O. So number of K plus ions. Here 2 K plus ions are there, and here SO4 minus 2, and it has 3 SO4 minus 2 ions. Then total in this potash alum having 4 SO4 minus 2 ions and 2 K plus ions. The ratio of K plus and SO4 minus 2 ions. So 2:4, that means 1:2. Then correct option will be first option. Okay. Then next one. 50th question. The correct statement about peptide and proteins. It is from biomolecules. It is a completely concept based question. Okay. Correct statement about peptides and proteins. First one is tertiary structure of proteins has 2 or more polypeptide subunits. Second one is only the proteins having a quaternary structure are biologically active. Third one is in beta plated state structure, peptide chains are held together by intermolecular hydrogen bonds. It is an important point in biomolecules, peptides and proteins. So it is a correct option. Third one. Okay. So next question 51. Here the numbers 17.0145 and 21.0235. We are rounded to 3 figures after the decimal points. The resulting numbers respectively are. So first number will be 17.0145 and second number will be 21.0235. So up to 3 significant figures, that means we can cut here. Then after we have 5 number is there. Before the 5 number, here even number is there. So we have certain rules are there. Depending on that rules, that number will be 7. That number will be same. In second number having, we cut here. Here 5 number is there. Before the 5 number, odd number is there. If in case before the 5 number, odd number is there, we can add 1 number. So here 21.024. It is correct. So 17.014 and 21.024. So first option will be 17.014 and 21.023. So it is wrong option. Second option will be 17.015 and 21.023. So it is also wrong option. Third one is 17.014 and 21.024. So third one will be correct option. Okay. Next one is 52 question. The correct order of solubility of the given salts. So we have to calculate solubility. It is from ionic equilibrium chapter. KSP values will be given for AgBr, ZnOH twice and Hg2Cl2. What is the relation between the solubility product and solubility? Here KSP is equal to x power of x, y power of y and s power of x plus y. It is a relation between the solubility and solubility product. Here x means number of cations, y means number of anions. So first we have to calculate solubility of AgBr. So AgBr is
1:1 ratio. Then we get Ag plus and Br minus, it is 1:1 ratio. Ksp is equal to x power of x means 1 power of 1, 1 power of 1, s power of 1 plus 1. So Ksp is equal to s square, then s equal to root of Ksp, then s equal to root of Ksp value of Agbr 5 into 10 power of minus 13. Then we get s equal to almost 7.1 into 10 power of minus 7. It is the solubility value for Agbr. So we have to calculate the second solubility of Z and YH twice. Z and YH twice is 1:2 ratio. 1:2 ratio means then Ksp is equal to 1 power of 1, 2 power of 2, s power of 1 plus 2. Ksp is equal to 4 s power of 3, then s equal to cube root of Ksp divided by 4, s equal to cube root of Ksp value 1 into 10 power of minus 15 divided by 4. Okay, then we calculate this value, we get almost 6 into 10 power of minus 6. It is the second value, solubility value for Z and YH twice. And third one is Hg to Cl2, Hg to Cl2. So it is also 1:2 ratio. Then Ksp is equal to 1 power of 1 and 2 power of 2, s power of 1 plus 2. Then Ksp is equal to 4s cube, then s equal to cube root of Ksp divided by 4. Okay, cube root of Ksp value for Hg to Cl2, that is 1.3 into 10 power of minus 18 divided by 4. Okay, then we calculate this value, then finally we get almost 6.8 into 10 power of minus 7. Okay, it is a solubility value for third one. When comparing these values, three values, 7.1 into 10 power of minus 7, 6 into 10 power of minus 6, and 6.8 into 10 power of minus 7. Okay, it is the highest value. So that value for Z and YH twice, Z and YH twice having highest solubility. So it is the correct one. Okay, depending the given answers, right? Then go to next one. 53 question. Here the 53 question. Among the following options, the correct trend in the electron gain enthalpy. It is completely based on a concept. Okay, electron affinity. So it is the chlorine having highest electron gain enthalpy. So third option will be correct option. Second one is fluorine, third one is bromine, the fourth one is iodine. Okay. Next one is 54th. For an ideal solution formed by mixing liquid B and liquid Q, delta H equal 0 and delta V is also 0. Okay, it is from solution chapter. For an ideal solution, delta H is equal 0, delta V is also 0. Okay, so it is correct one. Assertion is correct. Reason is no interactions occur between P and Q. It is wrong because for ideal solution, solvent-solvent interactions is equal to solute-solute interactions is equal to solvent-solute interactions. So ideal solution having both liquids having interactions are there, but here no interactions. So reason will be wrong. Only assertion will be correct. Assertion is correct, but reason will be wrong. So third one will be correct option. Okay. Then go to next one. Next one is 55. The amino acid that gives a red blood color on treating its sodium fusion extract with sodium nitroprusside. It is based on completely structure. So here methionine is there. Its structure will be SCH3, NH2 and COOH. It is the structure of methionine. So it gives sodium nitroprusside test. So answer will be third option. Okay, next one. Next one is 56.
The standard electrode potential for the half cell reaction Fe plus 3 to Fe plus 2. And two more electrode potential values will be given. It is from electrochemistry chapter. So depending on given data, we have to write Fe plus 3 to Fe plus 2 and Fe. I am taking here G, here G1 and G2. So G equal to G1 plus G2. Okay. Here G is equal to minus NF E cell. Minus NF E cell. So we have to calculate first N value. N means number of electrons will be transferred. Here plus 3 to 0. Fe means 0 oxidation number. Here 3 electrons and here only 1 electron. Fe plus 3 to Fe plus 2. Here 2 electrons. Fe plus 2 to Fe. So here G means minus NF E cell. It is equal to G1 means minus NF E1 cell plus minus NF E2 cell. Okay. Here G means N value, number of electrons will be involved in Fe plus 3 to Fe conversion. So here 3 electrons will be involved. So N equal to 3, that means 3 into Fe into and its electrode potential value Fe plus 3 to Fe minus 0.04. It is equal to E1. E1 means E1 related number of electrons will be involved. Here only 1 electron will be involved. 1 into Fe into, we have to calculate E1 value because Fe plus 3 to Fe plus 2. So here E1 plus here minus N means number of electrons will be involved in E2. In E2 case, 2 electrons will be involved and F into E2. Electrode potential value for Fe plus 2 to Fe. Here minus 0.44. Then we have to calculate this value. F will be cancelled in both sides. When we multiplying with minus with both sides. So here 3 into 0.04 minus. So here E1 is there and here minus 2 into 0.44. That's why here 0.88. So here minus 0.12. That is equal to E1 minus 0.88. So E1 equal to plus 0.88 and minus 0.12. Then finally we get E1 equal to 0.76 volts. Okay. So correct option will be second option. Okay. Next one. Next question. 57. In an acidic medium, 10 ml of 0.25 molar oxalic acid is titrated with KMnO4. The volume of the KMnO4 solution required to reach end point is 10 ml. The strength of the KMnO4 solution is. So we have to calculate concentration of the KMnO4. So it is a relation in between the normalities of the two components. N1V1 equal to N2V2. So first one is oxalic acid, but we have molarity is there. Okay. It is a relation in between the normality and molarity. Normality equal to molarity into N factor. So we have to put into normality formula, that is molarity of oxalic acid M1 and its N factor and its volume and normality of KMnO4. Normality of KMnO4 equal to molarity of KMnO4 and its N factor and its volume, right? So here M1 means molarity 0.25 into 2. V1 means volume will be given here 10. Okay, that is equal to M2 means molarity of the KMnO4 and its N factor will be 5. V2 means volume of KMnO4 will be 10. So here 10 will be cancelled and 0.25 into 2 means 0.5 is equal to M2 into 5. Then M2 is equal to 0.5 divided by 5. Then we get 0.1. So molarity of KMnO4 is equal to 0.1. That is the answer. So correct option is first option, 0.1. Okay. Next one.
Next one is 58 question. According to crystal field theory, the correct order of ligands with respect to their decreasing order of field strength. It is completely based on fundamental point from coordination compounds based on ligand strength. Here CO, NH3, H2O, Cl minus. So ligand strength order will be CO having more ligand strength compared to remaining other NH3 and H2O, Cl minus. So it is directly fundamental based question. So first one is correct option. Next one. Next one is 59. 2 moles of an ideal gas undergoes free expansion from 10 liters to 100 liters at 300 kelvins. Delta S system, delta S surroundings we have to calculate. So it is from thermodynamics chapter. Free expansion means there is a keyword. Here 2 moles will be given. Delta S system is equal to N or Ln V2 by V1. Delta S system is equal to 2.303 N or log V2 by V1. Here number of moles will be 2 moles. That's why delta S system is equal to 2.303 into 2 and R log of 100 divided by 10. V2 volume will be 100 and V1 volume will be 10. That's why 0 will be cancelled. Remaining log 10 means 1. Then delta S system is equal to 2.303 into 2. That means 4.606 into R. It is the delta S system. Okay. Then we have to calculate delta S surroundings. Delta S surroundings is equal to minus Q system divided by temperature. Okay. But here free expansion is there and at a constant temperature. At a constant temperature means dt equal 0. dt 0 means d is also 0. Okay. Free expansion means W equal 0. So that's why Q is also 0. Okay. When Q 0, delta S surroundings is also 0. Okay. Delta S surroundings is 0. Delta S system will be 4.606 into R. That's why here delta S system is equal to 4.606 here and here. Delta S surroundings is equal to 0. Only here delta S surroundings is equal to 0. That's why here fourth option will be correct option. Then go to next one. Next one is 60. Here 2A gives rise to B is a 0 order. K equal to 1 mole per liter per minute. Initial concentration of A is 2 molar. The time taken to complete 75% of the reaction will be. Okay. It is from kinetics chapter. For 0 order reaction, rate equal to minus 1 by 2 dA by dt, that is equal to plus dB by dt. Here I am taking 1 by 2 because of A stoichiometric coefficient will be 2. Okay. Rate equal to K naught A power of 0. A power of 0 means that is 0 order. A power of 0 value will be 1. Then minus 1 by 2 dA by dt is equal to K naught minus dA by dt is equal to 2 into K naught minus dA is equal to 2K naught into dt. When we integrating both sides, here limits are A naught to AT, 0 to T. Okay. Integration dA means A. Limits are A naught to AT. Here minus is there. That is equal to 2e into K naught into T. Integration dt means T. Okay. Here minus upper limit minus lower limit. AT minus A naught is equal to 2e into K naught into T. Okay. So here A naught minus AT is equal to K naught value will be 1. Then 2e into T. A naught means initial concentration of the reactant. AT means concentration of reactants after some time.
Here we have to calculate 75% completion time. 75% completion time means remaining concentration of the reactant will be 25%. 25% means 0.25 of initial concentration of the reactants. That's why here A naught minus 0.25 into A naught, it is equal to 2 into time taken for 75% completion time. Okay, A naught minus 0.25 A naught, remaining will be 0.75 into A naught. Okay, it is equal to 2 into T 75% time, that is T 75% is equal to 0.75. A naught means initial concentration of the reactant. Here initial concentration of the reactant 2, okay, divide by 2. Then finally we get time taken for 75% completion is equal to 0.75. Okay, in first option 1.5 minutes, second option 0.75 minutes, so third option 1 minute and fourth option 2 minutes. So the correct answer will be second option. Okay, thank you. Hi everybody, this is Champaka from Sarat Chandra IIT and NEET Academy. So today I want to explain the RENEET exam paper. So this time compared to previous paper, so this paper it is somewhat difficult one. So hope that all of our students did well and we are waiting for the result. So let us start the questions. So I will discuss few questions from chemistry. So first question is, it is assertion reasoning type question. Assertion reasoning type question. Assertion. Generally 3D transition metals have high melting points. Reason: involvement of 3D electrons in addition to 4s electrons in the interatomic metallic bonding. In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. So generally 3D transition metals, they have high melting points. So it is true because in 3 transition elements, both N-1d electrons and Ns electrons, they participate in interatomic metallic bonding. So due to more number of electrons which are participating in metallic bonding, the metallic bond strength it is more. So therefore, transition elements, they have very high melting points. So both assertion as well as reason also correct, because involvement of 3d electrons in addition to 4s electrons. So the energy difference between 3d and 4s orbital, it is very less. Therefore, so electrons can easily jump from 4s to 3d orbital. So all the electrons from 3d and 4s unpaired electrons, they involve in metallic bonding. So strength of metallic bond increases. So option 1, it is correct. Both assertion and reason are correct, and R is the explanation of A. So next we move on to second question. For a salt XY, which is a strong electrolyte, the salt it is given as strong electrolyte. The plot of lambda m versus root c has a slope of minus 90 Siemens centimeter square, mole power minus 3/2, so liter power half at 298 Kelvin. At 0.01 molar concentration of XY, the values of lambda m is 145 Siemens centimeter square per mole. The limiting molar conductivity of Y minus ion. It is asked what will be the limiting molar conductivity of Y minus and the limiting molar conductivity of X plus, it is given as 74 Siemens centimeter square mole inverse. So therefore it is from electrochemistry. So the same model question, it was given in
JEE advanced paper also, the same model. So it is given in RENEET question. So electrochemistry. So this question we have to solve based on Debye-Huckel-Onsager equation. So limiting molar conductivity of a strong electrolyte, a relation with concentration, root of concentration. So the Debye-Huckel-Onsager equation is lambda m, it is equal to lambda naught m, so B into root of C, where lambda naught m is the limiting molar conductivity, that is molar conductivity at infinite dilution or zero concentration, and B is a constant, and root C, C is concentration. So limiting molar conductivity we have to find out. So lambda m, it is given as 145, and lambda naught m we have to find out minus. So B here, it is a slope of this equation, y equal to mx plus c. So B is a slope, and the slope value it is given as minus 90 into root of c. Concentration it is 0.01. So lambda naught m minus 90 root of 0.01 is 0.1. So lambda naught m, it is minus 90 into 0.1, 9. So 145 equal to minus lambda naught m minus 9. So lambda naught m, it is equal to 145 plus 9. 145 plus 9 means it is equal to 154. So lambda naught m value it is 154. So after getting limiting molar conductivity at infinite dilution, so then we have to find out the limiting molar conductivity of cation of the salt. So the anion limiting molar conductivity, it is already given. So cation it is given, we have to find out the limiting molar conductivity of anion. So again by using Kohler's law. So Kohler's law, that is lambda naught m equal to lambda naught x plus lambda naught y minus. So lambda naught m, it is already I calculated the value of lambda naught m, that is equal to 154. And what is the value of lambda naught of cation? It is given as 74. So then we have to find out the limiting molar conductivity of anion. So lambda naught of y minus, it is equal to 154 minus 74. 154 minus 74. So 440, 15 minus 7, 80. So it is 80 Siemens centimeter square mole inverse. So the first option, that is 1 is correct one. So for this question. And next one is the amount of carbon dioxide evolved upon complete combustion of 116 gram of N-butane. So given atomic masses of carbon, hydrogen, atomic masses are given, oxygen atomic mass is given, then what is the amount of carbon dioxide evolved on complete combustion of 116 gram of N-butane? So first we have to write the combustion equation of N-butane. So N-butane molecular formula C4H10 plus combustion means it reacts with oxygen, gives carbon dioxide. On combustion of any hydrocarbon, it gives carbon dioxide and water. Therefore 4 moles of carbon dioxide, and so there are 10 hydrogen atoms, so 5 moles of water.
it is formed. So how many oxygens required when we balance the equation? 4 into 2, 8 plus 5, 13 oxygens are required. So 13 by 2 O2. And coming to the molecular mass of butane, N-butane, carbon 12, so 4 into 12. So for each carbon atomic mass is 12. So 4 12s. So 12 into 4, so 48. 48 plus hydrogens, 10 hydrogens. So total 58 grams. So 1 mole, it is 58 gram. 58 gram of N-butane on combustion gives 4 into 44 gram of carbon dioxide. Then in the question it is given as 116 gram of N-butane on combustion, it gives how many grams of carbon dioxide? So if we solve this one, that is equal to 116 into 4 into 44, it is the molecular mass of carbon dioxide, by 58. So 58 in this 2 times, 116, 2 into 4, 8, 8 into 44. 8 into 44, 8 fours 32, 3. So 8 fours 32 and 35. So 352 gram. So already it is given in the first option. So first one is correct one. Next. For an elementary chemical reaction, the Arrhenius plot is given below. If the energy of activation is 6.64 kilojoule per mole and R equal to 8.3 joule per Kelvin per mole, the temperature at which the rate constant becomes E square per minute is. So it is from chemical kinetics, from Arrhenius equation. So what is Arrhenius equation? Arrhenius equation is how rate constant varies with temperature. K equal to A into E power minus EA by RT. If we apply ln on both sides, natural logarithm, ln k equal to ln A into plus ln into E power minus EA by RT. Then we get ln A minus EA by RT into ln E. ln E value it is equal to 1. So therefore ln A minus EA by RT and this is equal to ln K. So in this equation, if we relate this equation as y equal to mx plus c, so in this slope is minus EA by R and on x-axis 1 by t is taken and on y-axis ln k is taken. So therefore the temperature at which the rate constant becomes, we have to find out the temperature, T we have to find out. So first we have to calculate activation energy, EA by R. Already the energy of activation it is given 6.64 kilojoule per mole and R value 8.3 joule per Kelvin per mole. So if I find the ratio of EA by R, then I am able to calculate the temperature. So first I try to find out EA by R value. So EA is 6.64 kilojoule. So if I convert it into joules, multiply with 1000. So EA equal to 6.64 into 1000. So then 6,000
640 by temperature R value. R value already it is given as joule, given in joule. So 8.3 R. If I cancel the point, so 66,400 by 83. And this 83, how many times? Suppose 83 into 8 times, 8 3 is 3, 8 is 24, 8 8 64, 66. Okay, 8 times, so overall it is 800. So EA by R value, EA by R value is 800. So then LNK equal to LNA minus EA by R into 1 by T, or EA by R into 1 by T. So LNK. So what is the K value? K value it is given as E square. So K is given as E square. K equal to E square, E power 2. Then LNK equal to ln E power 2. So then LNK means LNK value it becomes 2. So in place of LNK, if we substitute the LNK value 2, LNA value. So what is the LNA value? It is also given in the question. Graph, intercept. So it is intercept. Intercept it is equal to 6. So therefore, and EA by R value is 800, and temperature value, we have to find out the temperature basing on these values. So therefore, LNK equal to LNA minus EA by R, EA by RT. So LNK value it is equal to 2, LNA is 6 minus EA by R value is 800 by temperature. So if I bring this towards left side, so 800 by T, it is equal to 6 minus 2 equal to 4. So then temperature it is equal to 800 by 4, so 200 Kelvin. So temperature is 200 Kelvin. So option is third one, third option, 200 Kelvin. And shall we move to next question? Next question is given below are two statements again. Statement 1, heating sodium chloride with concentrated H2SO4 and MnO2 results in oxidation of Mn. So what happens when sodium chloride? It is treated with H2SO4 and MnO2. So when NaCl, it is treated with H2SO4, it is strong oxidizing agent H2SO4, NaCl, H2SO4 and MnO2, manganese dioxide. What is the reaction? So this MnO2 it is converted into MnSO4 with sulfuric acid plus NaCl, 2 NaCl, it is gives chloride ion, it is converted to chlorine gas Cl2 plus Na2SO4, because there are two sodiums, Na2SO4 and byproduct is water molecule. So if we take 2 moles of H2SO4, then 2 moles of water molecule. So in the reactant side, manganese it is present in +4 state, and in MnSO4 manganese is in +2 state. So from +4 to +2 it is a reduction. Nothing but it is reduction. So heating sodium chloride with concentrated H2SO4 and MnO2 results in oxidation of manganese. So that is wrong statement. And coming to second one, heating sodium iodide, NaI,
sodium iodide, again with concentrated sulfuric acid and MnO2, H2SO4 plus manganese dioxide, again it gives MnO2 is converted into manganese sulfate plus 2 moles of sodium sulfate, only 1 mole of sodium sulfate, Na2SO4 plus I2, iodine is liberated, and 2 moles of H2. So again manganese in this plus 2 state, here plus 4 state. Again here also manganese it is undergoing reduction. So in statement 2 it is also already given as reduction of manganese. So second statement it is correct. So both statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So fourth option it is correct one. And next one. Next question, among the species given below, the spin-only magnetic moment is highest for. So given atomic numbers of titanium 22, manganese 25, iron 26 and cobalt 27. So in the it is from coordination compounds. The first complex is MnCN6 3-. In MnCN6 3-, manganese it is present in +3 state, and Cn- it is a strong ligand. NH3 is a strong ligand. H2O it is weak ligand. But Mn+3 it is the electronic configuration of Mn+3 is manganese is 3d5 4s2. So Mn+3 3d4 4s0. So 4 electrons in d subshell. Because Cn- it is a strong ligand. The 5 d orbitals, they split up into 2 different energy levels, T2z and EZ. T2z and EZ. T2z is lower energy level and EZ is higher energy level. So because it is a strong ligand, the energy gap between T2z and EZ, it is very large. So due to large energy gap, it is the electrons they fill up against to Hund's rule. So R4 electrons they enters into T2g orbital only. T2g it is a triply degenerate, EZ is doubly degenerate. So in T2g there are 3 orbitals dxy, dxz and dyz orbitals, and in these 3 orbitals the 4 electrons fill up. So n value, number of unpaired electrons, they are equal to 2 number of unpaired electrons. And coming to second complex, FeCN6 3-. In this iron is present in +3 state. Iron +3 means 3d5 4s0. 3d5 4s0. Again Cn- is strong ligand. So configuration is T2g5 Eg0. T2g5 Eg0. So all 5 electrons enters into T2g orbital only. So T2g means how many unpaired electrons now? So 1, 2, 3, 4, 5 electrons. Only one unpaired electron. Only one unpaired electron. N equal to 1. And coming to third complex. So CONH3 6-3+. In this complex, cobalt is present in +3 state. Cobalt +3 means cobalt is 3d7 4s2. So cobalt +3 means 3d6 4s0. 3 electrons are lost. Therefore 3d6 again it is strong ligand. So the configuration is T2g6 Eg0. All 6 electrons they enters into T2g orbitals only. So the 3 orbitals they are completely filled. So there are no unpaired electrons. N equal to 0. And coming to last complex, TiH2O6 3+. Titanium
plus 3 state. Titanium, it is in plus 3 state. Titanium means, so atomic number 22, scandium 21, titanium 22. So 22 means outermost configuration is a 3d2, 4s2. So after losing 3 electrons, it is having only 1 electron in 3d orbital. So only 1 electron means n value it is 1. So out of these 4 complexes, in which more number of unpaired electrons are present in the first complex. So more number of unpaired electron means then the magnetic moment, it is directly proportional to number of unpaired electrons. So mu, it is equal to magnetic moment, mu equal to root of n into n plus 2. n into n plus 2. So only 2 unpaired electrons, therefore root of 2 into 2 plus 2. 2 into 2 plus 2. So root of 2 into 4. So root 8. It is nearly equal to 2.8 Bohr magnetons. Nearly equal to 2.8 Bohr magnetons. And more magnetic moment it is for first complex, because more number of unpaired electrons are present in this complex. So next question is, so the previous question is from transition elements, D block elements and coordination compounds, D and F and coordination compounds, and this is from lanthanides. The lanthanide ion having 4 unpaired electrons is, atomic numbers of 4 lanthanide elements are given. So basing on atomic numbers and the oxidation state of the ion, we have to find out the number of unpaired electrons. So neodymium, first one is neodymium and its atomic number is 60. Atomic number 60. So first element in lanthanide series is, first element is cerium. So after cerium, then next praseodymium, next comes neodymium. So neodymium means, neodymium, atomic number 60, configuration is, so 5d1 6s2 common for this element. So next 5d4, cerium means 4f1, 4f2, 4f3, 4f3, okay na, neodymium. So 58 means 4f1, 5d1, 6s2, 58. Next 2 more electrons, 4f3, 5d1, 6s2. Neodymium plus 3 means, neodymium plus 3 means, so these 2 electrons they are lost. So number of unpaired electrons only from F subshell. So number of unpaired electrons are equal to 3. And coming to cerium plus 3. So neodymium plus 3. Cerium plus 3, atomic number 58. 58 means 4f1, outermost configuration, only outermost configuration. 4f1, 5d1, 6s2. So after losing 3 electrons, 2 electrons from S subshell and 1 electron from D subshell, only 1 electron it is remaining in 4f orbital. So n value here only 1 unpaired electron. And next, third one is a terbium plus 3. Terbium atomic number is 65. Terbium 65. So 65 means terbium atomic number 65. So when we compare it to neodymium, atomic number 60, 5 more electrons they are present, 5 more electrons. 5 more electrons means, so 3 plus 5, 8 actual configuration. So 4f8 and 5d1, 6s2. But in order to get stability, the d electron enters into F subshell. So 4f9, 5d0, 6s2. 6s2. So terbium plus 3 means 2 electrons from terbium plus 3, 2 electrons from S subshell, 1 electron from F subshell. They are lost.
So these 2 electrons are lost and 1 electron from F subshell. So how many electrons they are remaining? 4f8. 4f8 configuration. So 4f8 means there are 7 f orbitals, 3, 4, 5, 6, 7 f orbitals, 8 electrons, 4, 5, 6, 7, 8. So how many unpaired electrons? There are 6 unpaired electrons. 6 and unpaired electrons. Next comes holmium. Holmium plus 3. Holmium atomic number is 67. So 67 means compared to terbium. Terbium is 65 and 2 more electrons in case of holmium. So configuration is holmium configuration. It is 4f10, 2 more electron, 4f11, 4f11, 6s2. 4f11, 6s2. After losing 3 electrons, holmium plus 3 means 2 s electrons and 1 f electron. So how many electrons? There are total 10 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So then how many unpaired electrons are present? N equal to 4. So the question is, which is having 4 unpaired electrons? Which is having 4 unpaired electrons? Then holmium plus 3. Next one is the formula of tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride is tetraamine. Tetraamine means 4 amine ligands. Again it is from coordination chemistry. Already one question came from, already I discussed one question from coordination chemistry. So this is again second one, complexes. So tetraamine aqua chlorido cobalt 3. So tetraamine 4 amine ligands. In all the 4 complexes there are 4 amine ligands. And aqua H2O ligand. So in first complex there is no H2O ligand. H2O is present outside the coordination sphere in first and second. So these two are not correct name, correct formula. And coming to third and fourth. In third and fourth, so H2O ligand is present. And chlorido, one chloro ligand is also present in both the complexes. Then how we have to check which is correct one? Cobalt 3 chloride. Cobalt oxidation state must be +3. If we take third complex, in this cobalt oxidation state is only +2. Whereas in fourth complex, there are 3 chloride ions. So oxidation state of cobalt, it becomes +3. So fourth complex is correct one. Correct formula for this name of the complex. Next one. It is from thermodynamics. It is cyclic process. Consider the reversible process for 1 mole of an ideal gas as shown in the figure. So for 1 mole of ideal gas, we have to see this process. Here, there are 4 steps are given. First step, in the first step, there is no change. Initial temperature is T1 and final temperature is also T1. So therefore it is isothermal process. Temperature constant means it is isothermal process. And second step there is temperature is changing, and process 2 and 4 they are adiabatic, already given, adiabatic. So adiabatic means heat change, it is constant. So therefore Q becomes 0, Q equal to 0 for adiabatic process. Again,
3 to 4. 3 to 4. 3 to 4 temperature T2. Okay na? Temperature T2, fourth step. So T2, T2. Okay. Fourth is already adiabatic process. So next third step. So it is again temperature T2, here also temperature T2. So again it is isothermal process. So 1 and 3 they are isothermal process. For isothermal process, work done equal to, for reversible isothermal process, work done formula, what is work done formula? Isothermal process. It is equal to minus nRT ln V2 by V1. V final minus by V initial or V2 by V1. This is formula. And number of moles it is given as 1 mole. And R. So what is the value of R? R equal to 2 calorie. Calorie per Kelvin per mole. Okay na? Question is W1, W2, W3 and W4 represent work done in calories in the process 1, 2, 3 and 4 respectively. Delta U2 and delta U4 are changes in the internal energy for the process 2 and 4 respectively. The correct option is, we have to find out the correct options. So first and third process, they are isothermal process. So for isothermal process, therefore W1 and W3. So we have to find out the work done. So work done in the first process, first isothermal reversible process. So W1 equal to minus N in place of N 1 mole and R is 2, therefore minus 2. Temperature is T1, 2T1 into ln V2 by V1. And in the third process, again it is isothermal reversible process. In third process, the work done. So W3 it is equal to minus 2. And what is the temperature in third process? So third is T2, 2T2 ln. And what is final volume in third process? Final volume V4, initial volume V3. So V4 by V3. So total work done, W1 plus W3. So if we add these two process work done, W1 plus W3, it is equal to, W1 is minus 2T1 ln V2 by V1 minus, again there is minus sign, plus into minus. So minus 2T2 ln V4 by V3. So first option it is correct one. And W2 plus W4 equal to delta U2 minus delta U4. Second option it is given as. Okay na? So second and 4 they are adiabatic process. For adiabatic process Q equal to 0. So if we find out internal energy according to first law of thermodynamics, delta U equal to, so delta U2, I will take delta U2 because second and fourth process, U2 equal to Q plus W. So Q plus W means W2. Q equal to 0. Therefore W2 equal to delta U2.
And coming to fourth process, again, delta U4 equal to again Q0, then work done in this process is W4. W4 equal to delta U4. If we add these two, W2 plus W4, it is equal to delta U2 plus delta U4, but not delta U2 minus delta U4. So it is wrong option. In the same way, W1 plus W2. W1, W2, it is not equal to 2T1 ln V2 by V1, and W1 plus W total work done, it is equal to 0. Work done, it is not 0 in cyclic process. Work and heat, they are path functions, they are not state functions. So correct option is first one. Next one. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason. Assertion. The first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine. So oxygen, nitrogen, after nitrogen oxygen, after oxygen fluorine. Outermost configuration is 2p3 for nitrogen, 2p4 for oxygen, 2p5 for fluorine. So nitrogen, it is having half-filled stable configuration. Due to half-filled stable configuration, its ionization energy, it is more than oxygen ionization energy. And fluorine ionization energy, the first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine. Therefore, oxygen IE value, it is less than that of nitrogen as well as fluorine. That is correct option. And reason, coming to reason, the loss of an electron from oxygen leads to stable half-filled p orbital. So the configuration of oxygen is 2p4. After losing one electron, the configuration becomes 2p3. So it is half-filled stable configuration. 2p3 is half-filled stable configuration. So both are correct, both assertion and reason. Both are correct, and reason is the correct explanation of A. So it is from combining both 15 and 16, 17th group elements. Next one. Consider the following statements about the solutions formed by mixing two liquids. An ideal solution thus formed obeys Raoult's law throughout the composition range. So an ideal solution obeys Raoult's law. It is a correct statement only. So A is correct one. Next, coming to B. Mixture of chloroform and acetone. It is from solution chapter. Mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from Raoult's law. So how it shows a negative deviation from Raoult's law? So chloroform, suppose this is liquid solution. Chloroform, suppose if we take it as A, acetone B, acetone is liquid B. So in this case, AA and BB interactions and AB interactions. If we compare this AB interaction, it is strong. AB interaction is strong compared to AA and BB interactions. They are weaker than AB interaction. So these are weak interactions. Individual liquid molecules interaction is weak compared to chloroform and acetone interaction. This is due to strong intermolecular hydrogen bonding. So if we take acetone molecule, it is exceptional case. Even though chlorine is present, it forms hydrogen bonding. So in chloroform, hydrogen of chloroform forms intermolecular hydrogen bonding with oxygen of acetone. So due to this hydrogen bonding, it is stronger compared to the interactive force between two acetone molecules
are between two chloroform molecules. So due to strong interactions between these two liquids, the escaping tendency decreases after forming solution. If escaping tendency decreases, the vapor pressure, it is less than that is calculated by Raoult's law. Therefore, this solution shows negative deviation from Raoult's law. It is correct only. Mixture of aniline and phenol shows positive deviation from Raoult's law. So what happens when aniline and phenol, they are combined, the two liquids, they are mixed. So aniline, it is organic compound C6H5NH2, and phenol, it is also organic compound C6H5OH. So between two aniline molecules, hydrogen bonding is there, H bonding, and phenol molecules also there is hydrogen bonding. But when we compare the hydrogen bonding between aniline and phenol, hydrogen bonding. So NH2, this hydrogen bonding between oxygen of phenol, this hydrogen bonding, this is strong hydrogen bonding compared to between two aniline molecules or between two phenol molecules. Therefore, after forming solution, the intermolecular force of attraction, it is increasing. So again, the escaping tendency of the liquid into vapor form, that decreases. So again, it also shows negative deviation from Raoult's law, but it is given as a positive deviation, so it is a wrong statement. Wrong option. So correct statements are A and B only. A and B only. And next one, it is the property of Grignard reagents. One of the products formed in the following reaction is. So it is Grignard reagent and it is aliphatic primary amine, cyclic amine. Ring NH2 group, it is attached to ring. So when Grignard reagent, it is treated with proton donating compounds. Proton donating compounds like, so primary amine or secondary amine, H2O, alcohol, etc. So proton, it is proton of this donating compounds, they are donated to this carbon chain of Grignard reagent. So in this Grignard reagent, magnesium partial positive charge and this carbon gets negative charge, partial negative charge. And in this nitrogen gets partial negative charge, hydrogen partial positive charge. Therefore, hydrogen of this proton donating compound, it attacks this carbon of Grignard reagent. So hydrocarbons are formed. So the product is cyclohexane plus, and this negative part, remaining negative part, NH minus, that is attached to magnesium, MgNH and Br. Okay, na? So this is hydrocarbon, cyclohexane. When Grignard reagent reacts with proton donating compounds, hydrocarbons are formed. So the correct option is fourth one. Very important reaction. It is the property of Grignard reagents. Next, 73. Boron has a maximum covalency of 4. 4 statements are given. The correct statement we have to find out. Boron has a maximum covalency of 4. So boron covalency. How many covalent bonds boron can form? So in the valency shell of boron, atomic number of boron is 5. Outermost configuration is 2s2, 2p1.
Boron, it is a third group element. So 2s2, 2p1. 2p1 configuration. 3 valency electrons. But how many covalent bonds it can form? How many covalent bonds it can form? In the excited state, so this unpaired electron. So this unpaired electron from 2p, 2s jumps into 2p orbital. So it can form 3 covalent bonds in normal state. And due to the presence of one vacant orbital, it can also accept an electron pair. It can also accept electron pair donated by other atoms. For example, BF4 minus, BF3 plus, F minus. So this boron, due to the presence of vacant orbital, it can accept electron pair donated by F minus. So the maximum covalency of boron, it can form 4 bonds. Out of these 4, 3 are normal covalent bonds and the 4th one must be a dative bond. So correct one. First statement is correct one. First option is correct one. Beryllium has 3 valence orbitals. Beryllium 2s2, 2p, 2s2. Outermost configuration, and there are 3 2p orbitals are also present. So beryllium has 3 valence orbitals. It is a wrong statement. Magnesium has a maximum covalency of 4. Magnesium can extend its covalency beyond 4. It can show covalency up to 6 due to the presence of d orbitals, vacant d orbitals in its outermost shell. So it is also a wrong statement. And 4th one is aluminum has 5 valence orbitals. 5 valence orbitals. But aluminum outermost configuration is 3s2, 3p1. 3s2, 3p1, and there are 3 p orbitals and 1 s orbital, and d orbitals are also present in vacant d orbitals in aluminum. So 5 valency orbitals, it is wrong statement. So correct option is first one. Next one is 74. A protein undergoes reversible thermal denaturation from its initial state N to denatured state D according to N gives rise to D. At 60 degrees Celsius, the concentrations of both N and D are equal at equilibrium, and the standard enthalpy change of denaturation is 666 kilojoule per mole. The standard entropy change delta S naught in kilojoule per Kelvin per mole of the protein upon denaturation at 60 degrees Celsius is closest to 2. So in this equilibrium constant concept, enthalpy, it is from thermodynamics, combination of both equilibrium and thermodynamics. Delta S naught, entropy change we have to find out. Entropy change. So first, if we observe this equilibrium reaction, N gives rise to D. If concentrations of N and D are equal, concentration of N and D are equal. So if we find the equilibrium constant Kc for this reaction, Kc equal to concentration of D by concentration of N. If the concentrations of these two are equal, then Kc equal to 1. Kc equal to 1. When we take the equation delta G, Gibbs free energy change are equal at equilibrium, and the standard enthalpy change of denaturation is, enthalpy change is given. So then I will try to find out delta G naught, standard Gibbs free energy change. So delta G naught equal to minus 2.303 into RT into log to the base 10
Kc. Okay, minus 2.303 RT into log Kc. So log Kc value is 1. So log 1 is 0. Log 1 0 means, so this term overall it becomes 0. So delta G naught is 0. Standard Gibbs free energy change. So the relation between Gibbs free energy change and enthalpy and entropy change. So the equation is delta G naught equal to delta H naught minus T delta S naught. All are in standard state only. Delta G naught equal to 0. So delta H naught minus T delta S naught. So delta H naught equal to T delta S naught. So from these two, delta S naught it is equal to delta H naught by T, temperature. So temperature is 60 degrees Celsius. So 60 degrees Celsius means when we convert it into Kelvin, so 333 Kelvin. So delta H naught is 666 kilojoule and temperature in Kelvin form. So 666 by 333. So it is cancelled and the value of entropy change, standard entropy change, it is 2 kilojoule per mole. 2 kilojoule per mole. So first option is correct one, entropy change. And next one is match these species in list 1 with their geometry in list 2. So it is from chemical bonding and hybridization concept, and Vesper theory also included. PCl5 phosphorus pentachloride. So PCl5 we know that it is trigonal bipyramidal geometry, PCl5. So the hybridization of phosphorus in this is sp3d hybridization and no lone pairs on the central atom. So shape is according to hybridization. So according to hybridization means a trigonal bipyramidal. So PCl5 is a trigonal bipyramidal. And BRF5. In BRF5, so central atom is bromine. Bromine hybridization is central atom hybridization sp3d2. So 6 hybrid orbitals or 6 electron pairs and only 5 bond pairs. So there remains one lone pair on bromine. So if hybridization is sp3d2 but one lone pair is present, that means the geometry is octahedral but shape is a square pyramidal. So due to the presence of one lone pair, so BRF5 shape is square pyramidal. And BF4 minus, it is a tetrahedral. Hybridization of boron in BF4 minus is sp3, so it is a tetrahedral. And NiCN4 2 minus, in NiCN4 2 minus, nickel is +2 state. +2 means configuration is a 3d8. So 3d8 means 8 electrons in d subshell. So these 8 electrons, because Cn minus it is a strong ligand, the pair up. So the 8th electron pair up like this. So one vacant d orbital is created and next is 4s orbital and 2 4p orbitals. So these 4 orbitals, they are involved in hybridization, dsp2 hybridization, and into the vacant hybrid orbitals of nickel. So the 4
Cyanoligands, they donate electron pairs, 4 electron pairs, and forms a square planar complex. So the shape of this complex is square planar. So correct option is, so A3, B4, C1, D2. So second option is correct one. So this is about a few questions from chemistry paper. So hope all of you did well. So we all wait for the result. Hope for the best. Thank you. హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్. సో ప్రీవియస్గా మనకి రీనీట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, రీనీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా. ఆ రీనీట్ ఎగ్జామ్లో కెమిస్ట్రీ గురించి ఈరోజు కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కషన్ ఈరోజు మన శరత్ చంద్ర అకాడమీలో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఈ కెమిస్ట్రీలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేశారు. రిమైనింగ్ మనం ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో రీనీట్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న క్వశ్చన్లో కెమిస్ట్రీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు, వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈరోజు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో రీనీట్ ఎగ్జామ్లో కెమిస్ట్రీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని, దట్ ఆర్గానిక్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఎలా సింపుల్ వేలో డిస్కస్ చేయొచ్చో ఈరోజు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ద క్వశ్చన్ ఈస్, they gave two statements, statement 1, statement 2. In statement 1, what is the information? Trans 2-butene upon treatment with bromine in CCl4 gives the following product. They give product, right? And cis-2-butene, statement 2 is cis-2-butene upon treatment with alkali KMNO4 gives this is the product. Now let us discuss. Here both cases they gave it is a 2-butene. రెండిట్లోనే ఏముందన్నా, both cases it is 2-butene. 2-butene means it is a alkene. So alkenes are unsaturated compounds, right? So unsaturated compounds always involve in, maximum cases it involve in addition reactions. Here the condition is very simple. Alkene treating with bromine, that means it involve in addition reaction. Here also alkene treated with alkali KMNO4. So let us discuss what is the reaction or reactions of these two. I'm taking here. Observe here. I'm taking alkene, that 2-butene. First case, statement 1 case I am discussing. Here statement 1 I am discussing. 2-butene, actually this is a 2-butene treating with bromine in presence of CCl4, carbon tetrachloride, right? Carbon tetrachloride. Actually alkene involved in addition reaction. In this case, this is the dibromine involved in, break this double bond and add bromine one side here and this bromine another side. Why I am adding here, one is above and another one is below? This clearly indicating, actually this we are adding one side from downward side and we are adding this bromine upward side. This is called anti-addition. Here this bromine involved in anti-addition. Now the condition is, already they gave, if you observe here, what is the question here? They gave trans 2-butene. A butene ana, trans 2-butene na. So చూద్దాం, trans form kabatti simple ga they gave trans 2-butene CH3 CH double bond CH3H. దీనికి ఎవరు నాట్ చేశాడు? ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CCl4. ఇక్కడ కావాల్సిన కండిషన్ చూడండి, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ కావాల్సిన కండిషన్, one bromine attacking from this position, another bromine attacking from opposite position. This is called anti-addition.
This is called anti-addition. First, one bromine attacking takes place, and at that case, it forms an intermediate state between two double bond carbons, and in that case, this is the bromine condition here, and this is the charge, right? Now, if you observe in this case, another bromine attacking takes place from this back side, and another bromide attacking takes place here. From based on this, the structure will be, we can simply represent as CH3H Br and H and Br and HCH3 CH3HBr and HCH. ఇది మనకి ట్రాన్స్ ట్యూబ్యూటిన్ ఇక్కడ ఫామ్ తీసుకున్న ఆల్కీన్ ఏంటిదనా ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ మనకు బాగా తెలిసిన కండిషన్, బాగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే స్టీరియోఐసోమరిజంలో స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో మనం చెప్పుకునే పాయింట్స్ ఏంటండి? ట్రాన్స్ ఆల్కీన్, ఇఫ్ యు టేక్ ఎ ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ when it reacts with, when it involve in addition, that too anti-addition, when it involve in addition anti-addition, then the product is meso compound is the product. And yes sir, నేను తీసుకుంది సిస్ కాంపౌండ్, సిస్ ఆల్కీన్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ ఐ టేక్ సిస్ ఆల్కీన్ when it involve in anti-addition, then the product is racemic mixture. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది క్లియర్గా చూడండి, చూద్దాం. మనకి ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ యాంటీఫామ్, అవునా, యాంటీఫామ్. ఇక్కడ మరి తను ఏమంటున్నాడు, బాబు ట్రాన్స్ ట్యూబ్యూటిన్ని బ్రోమిన్తో కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ బ్రోమిన్స్తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే నాకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇది అంటున్నాడు. యాక్చువల్గా ఇది మీసో స్ట్రక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఇది రెసిమిక్ మిక్సర్కి ఎగ్జాంపుల్. ది స్ట్రక్చర్ ఈస్ రెసిమిక్ ఫామ్. సో మనం దాన్ని ఇలా రాస్తాం. మనకు వచ్చిన కాంపౌండ్ కనుక మీసో కాంపౌండ్ రావాలంటే కనుక అది పక్కన రావాలి. మనకి దీన్ని న్యూమాన్ ప్రొజెక్షన్లో రాస్తే ఎలా రాయొచ్చు నాన్న? యాక్చువల్గా న్యూమాన్ ప్రొజెక్షన్లో రాస్తే కనుక మనం తీసుకునే ప్రోడక్ట్లో ఇలా రాయాలి. న్యూమాన్ ప్రొజెక్షన్లో కనుక రాస్తే వాటిని కనుక మీరు ఎలా రాసినా మీకు బిఆర్ న్యూమాన్ ప్రొజెక్షన్స్ కాబట్టి బిఆర్ HCH3 HCH3, దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ మెయిన్. బట్ మనకిచ్చింది ఏమి ఇచ్చాడు? మనకిచ్చిన దాంట్లో యాంటీ ఫామ్లో ఉంది. 2 bromines are at anti position. This is the not right answer. This is the not correct answer. Now second statement చూద్దాం. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాడో చూడండి. సిస్ టు బ్యూటీన్ ట్రీటెడ్ విత్ ఆల్కలీ KMnO4. మరి దీన్ని చూద్దాం. యాక్చువల్లీ సిస్ టు బ్యూటీన్ స్టేట్మెంట్ 2, ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టేట్మెంట్ 2. సిస్ టు బ్యూటీన్ when treated with cold alkali KMnO4, ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందండి? యాక్చువల్లీ హియర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ డయోల్స్, dialcohol. Here simply if I take here CH3 CH double bond CH3, if I treats with cold alkali KMnO4, కోల్డ్ కండిషన్లో ఆల్కలీ KMnO4 తో కనుక మనం ట్రీట్ చేస్తే మనకు ఎవరు వస్తారు నాన్న? CH3OH CH3 వస్తుంది. ఇది ప్రొడక్ట్. ఇది మీసో స్ట్రక్చర్ రావాల్సింది. మనకు కావాల్సిన మీసో కాంపౌండ్ ఇది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి, మరి ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే చెప్పుకున్నామో కండిషన్స్, సింపుల్ ట్రిక్స్, ఇక్కడ కూడా ట్రిక్స్ చెప్పుకుందాం. సిస్ ఆల్కీన్ when it involve in sin addition, the product is
మీసో కాంపౌండ్. ఇక్కడ కోల్డ్ ఆల్కలీ KMnO4 అనేది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందండి? కోల్డ్ ఆల్కలీ KMnO4 యాక్ట్స్ యాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సిన్ ఎడిషన్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సిన్ ఎడిషన్. తను ఇచ్చిన సిస్ ఆల్కీన్ తీసుకుంటున్నాను. మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఏమి ఇచ్చానా? సిస్ ఆల్కీన్. దిస్ ఇస్ అ సిస్. When it involve in reaction with H2O, means in presence of cold alkali KMnO4, cold alkali KMnO4, alkaline KMnO4. At that case, the two OH groups addition takes place from the same side. That's why this is called syn addition. This is called syn addition. Trans addition, that means anti addition and syn addition. Here cold alkali KMnO4 case, the product here it involve in addition reaction, that too syn addition takes place. Here the product is CH3 OH H OH H CH3. Simple. If we convert this one as Newman projection, at that case we can represent like this. Both should be here OH OH H CH CH3 H CH3. This is the meso product. Meso product, right? So ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ చూస్తే ట్రాన్స్ట్యూబ్యూటీన్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ యాంటీ. మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంటన్నా? మీసో ప్రొడక్ట్ రావాలి. ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? మీసో రావాలి. కానీ ఇచ్చింది racemic form ఇచ్చాడు. సో this is not right. Here this is meso product, right? This is the correct answer. This is the correct answer. Cis-2-butene upon treatment with alkali KMnO4 product is. So statement 1 is correct. Statement 1 is wrong. Statement 2 is correct. So ఎక్కడ ఉందో చూడండి. Statement 1 is wrong and this is statement 2. Both are wrong. Here this is the answer. Our correct answer will be this one. Our correct answer is this one. Next question వెళ్దామా? See this. I am taking next question. Consider the following reaction sequences. Choose the correct option. ఏమి ఇచ్చాడనా? ఖచ్చితంగా నీట్లో అయితే కంపల్సరీగా అయితే ఈ కన్వర్షన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఎవరితో ట్రీట్ చేస్తాడు చూడండి. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రియాక్టెంట్. Right, this is the alkyne. What is the main one is here? Alkyne. Alkyne treated with H2 in presence of palladium, Linda's catalyst. ఒకవైపు లిండాస్ catalyst అప్లై చేశాడు, దాన్ని ఫాలోడ్ బై హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్తో ట్రీట్ చేశాడు. ఇటువైపు వచ్చేసరికి సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియాతో ట్రీట్ చేశాడు, ఫాలోడ్ బై రియాక్షన్ విత్ HBr. మరి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో, ఎంత సింపుల్గా చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. సో అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ PH C triple bond C CH Me అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని మనం సింపుల్గా Me అయినా రాయొచ్చు, CH3 అయినా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఆల్కైన్ని ఎవరితో ట్రీట్ చేశాను నాన్న? H2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ PD అండ్ కార్బన్, పలాడియం అండ్ కార్బన్. ఆ రియేజెంట్ పేరేంటి? లిండాస్ catalyst. What is the importance of this catalyst? What is the main? Here reaction takes place, that too mild reduction only, mild reduction. And which type of products will be formed? మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆల్కైన్ మీద లిండాస్ catalyst అప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ సిస్ ఆల్కీన్స్ వస్తుంది. కంట్రోల్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది, సిస్ ఆల్కీన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేనేం రాయొచ్చు? నేను CPH H double bond CH3H. Cis alkene is the product. Cis alkene is the product. ఇప్పుడు ఈ సిస్ ఆల్కీన్ తీసుకుని ఏం ట్రీట్ చేశాడనా? HBrతో రియాక్షన్ చేశాడు. హీ ట్రీటెడ్ విత్ HBr. సిస్ ఆల్కీన్ ట్రీటెడ్ విత్ HBr. అంతే కదా? వెరీ సింపుల్. ఆల్కీన్ అంటున్నాము. ఆల్కీన్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. Unsaturated compounds involve in addition reaction. Here HBr will be ionized into H plus and Br minus. So ikkada main confusion point ఏంటండి?
ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ పాయింట్ ఒకటి. సో ఇక్కడ మనం కనుక తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కనుక మనకు తీసుకుంటే ఇది సిస్ ఆల్కీన్, సిస్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పాము. దీంట్లో ఈ కార్బన్ దగ్గర ఈ హైడ్రోజన్ బ్రోమిన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలా, ఇక్కడ యాడ్ చేయాలా? అకార్డింగ్ టు యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ బి అయనైజ్ యాజ్ H plus and Br minus, H plus and Br minus. Because of that reason, observe here carefully, H plus and Br minus, Br minus. Markovnikov addition takes place. This Br attacks at this Br minus ion attacks at this position, and this bond moves toward this side. Actually, in this case, carbocation is the intermediate. That too, benzyl carbocation. Benzyl carbocation is the intermediate. So, బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్రోమైడ్ అయాన్ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలన్నా కార్బన్కి అటాచ్ చేయాలి. అండ్ దట్టు బెంజిన్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ బెంజైల్ పొజిషన్లో అటాచ్ చేయండి. బ్రోమిన్ని హైడ్రోజన్ H ప్లస్ అయాన్ని ఈ కార్బన్కి అటాచ్ చేయండి. అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? PHCH Br CHCH3. ఇది అకార్డింగ్ టు గివెన్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ M. గివెన్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ M. మరి ఇదేంటి నాన్న ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ సిస్ ఆల్కీన్. ఈ సిస్ ఆల్కీన్ అనేది ఏమవుతుంది? K అని మెన్షన్ చేశాడు. సిస్ ఆల్కీన్ ఏమవుతుంది? K అని మెన్షన్ చేశాడు. ఇది K, ఇదేమో M. ఇదే ఫస్ట్ కేసు. సో ఇక్కడ వరకు రియాక్షన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇటువైపు వెళ్దాం, ఇటువైపుకి వద్దాం. అగైన్ నేను PHC త్రిబుల్ బాండ్ CCH3 తీసుకుంటున్నాను. అగైన్ ది ఆల్కైన్. నౌ వీఆర్ ట్రీటింగ్ విత్ సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా. ఈ రియేజెంట్ పేరు ఏంటండి? సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బర్చ్ రిడక్షన్. మరి ఇక్కడ బర్చ్ రిడక్షన్ అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ దిస్? హియర్ ఆల్సో రిడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్ టు కంట్రోల్ రిడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. జస్ట్ బ్రేక్ ద one pi bond and add one hydrogen here and another hydrogen here. Then what is the product here? Here trans alkenes are the products. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటన్నా? వెరీ సింపుల్. హియర్ ద ప్రొడక్ట్ విల్ బి ట్రాన్స్ ప్రొడక్ట్. CH3HH ట్రాన్స్ alkene is the product. Trans alkene is the product. ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Alkyne when treated with Linda's catalyst, at that case cis alkene is the product. But same alkyne if you treat with Birch reducing agent, sodium in presence of liquid ammonia, at that case trans alkene is the main product. Trans alkene is the main product. Keep in mind, very very important. This is represented with L. This is represented with L. Now this L treated with again HBr. The two in presence of they clearly mentioned benzoyl peroxide. This is the condition of this step. Benzoyl peroxide. Peroxide presence లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ జరుగుతాయని మనకు తెలుసు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్స్, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్స్ యాంటీ మార్కోనికావ్ రూల్ ఆర్ కరాష్ ఎఫెక్ట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. కరాష్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటండి? హియర్ terminal position, whenever if you take an unsymmetrical alkene, whenever it participate in the addition reaction, in that case the nucleophile should be attached to the double bond carbon which contains actually more number of hydrogens, but here less number of substance containing position we should add, right? Here simply ikkada em cheppachandi, H plus B. Actually it is a anti-marconic of peroxides are the intermediates. Now we should just do only one thing. Em cheyalandi? Simply
సింపుల్గా ఈ బిఆర్ని తీసుకొచ్చి ఈ కార్బన్కి అటాచ్ చేయండి. అప్పుడేమొస్తుంది? పిహెచ్ సిహెచ్ హెచ్ సి బిఆర్ హెచ్ సిహెచ్3. దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్. దీన్ని ఎంత ఇండికేట్ చేయాలన్నా? ఎన్ లెటర్. దిస్ ఈస్ ఎన్, దిస్ ఈస్ ఎల్, దిస్ ఈస్ కే, దిస్ ఈస్ కే, దిస్ ఈస్ ఎం. ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చూడండి. ఇప్పుడు అతను క్వశ్చన్లో మనల్ని ఏం అడుగుతున్నారో ఐడెంటిఫై చేయండి. లెట్ us identify this one. Consider the following reaction sequences of this one, and he is asking K and L are geometrical isomers. Where is the K here? If you take a K here, if you take K here, this is the K, right? K is nothing but cis alkene. K is nothing but cis alkene. And another one is L. L is nothing but trans alkene. Simply you can say K and L. K is nothing but cis alkene and L is nothing but trans alkene. So one is cis form, another one is trans form. Are these two geometrical isomers or not? Definitely both are geometrical isomers. Both are geometrical isomers. మరి ఇంకేం ఇచ్చాడో చూద్దాం ఆప్షన్లో. సో K and L both are geometrical isomers. Is this right? This is the correct answer. And you can see this, they are enantiomers. M and N geometrical isomers. If you take M, is this molecule contains unsaturation? No. Is this molecule contains unsaturation? No. Without unsaturation, there is no chance to geometrical isomerism. So this is completely wrong. And these are not cyclic compounds also. అందుకే ఇవి geometrical isomers కావు. K and L are geometrical isomers. M and N are stereo isomers. ఇక్కడ కండిషన్ అనేది స్టీరియో ఐసోమర్స్ చెప్పడానికి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న గ్రూప్ వేరు. ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది, ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది. దే ఆర్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్. దే ఆర్ నాట్ స్టీరియో, దే ఆర్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్. దిస్ అబౌట్ దిస్ వన్. సో అవర్ మెయిన్ అన్నిటికన్నా సాటిస్ఫై అవుతున్న కండిషన్ ఏంటన్నా? K and L are geometrical isomers. This is about this question. Now we have to take next question. The complex which has facial and meridional isomers is, very good question. Facial coordination chemistry lo one of the important model topic is isomerism. Facial and meridional isomers. And condition kuda ichchadu. Py means pyridine, En means ethylene diamine. Py means pyridine, En means ethylene diamine. సో చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫేషియల్. ఎప్పుడు ఫేషియల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు మెరిడియన్ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది? వెరీ సింపుల్. we know that complex compounds with Ma3B3, this type complexes exhibits facial and meridional isomerism exhibits facial and meridional isomeric structures. What is facial, what is meridional? Very simple. I am taking here, consider this is a M, central atom, metal ion or metal atom. In this case, what is the coordination number here? ఇక్కడ coordination number ఎంతో చూడండి. A సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం, దాని పక్కన ఉన్నవి ఎవరున్నా A and B. A means A and B both are ligands. సో ఇక్కడ ఎన్ని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉన్నాయి? 3 + 3 6. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంతనా? Yeah, this is a coordination number 6. Coordination number 6. So based on this, coordination number 6 means octahedral complexes. Octahedral complexes. I'm taking this the octahedral complex structural representation. I'm taking like this. Now in this case, this is the
geometry of the complex, coordination number 6 containing complex geometry. Now the question is facial and meridional. ఎప్పుడు facial చెప్పాలి, ఎప్పుడు meridional చెప్పాలి? A and this is the position of the B ligands. Here A, this is B. ఇక్కడ ఒక క్లారిటీగా విజువల్గా మనం చూడొచ్చు. చూడండి, ఇది ఒక ఆక్టాహైడ్రా కాంప్లెక్స్ అన్నప్పుడు నేను వీటిని కంబైన్ చేస్తాను. వీటిని కంబైన్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఒక ఫేస్ వస్తుంది. మీరు క్లియర్గా చూస్తే నాకు ఇక్కడ ఒక ఫేస్ వస్తుంది. దీన్నే మనం ఫేషియల్ అని చెప్తాం. దిస్ ఈస్ ఫేషియల్ ఆర్ ఫేక్ ఐసోమర్ అని కూడా అని చెప్తాం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం కంబైన్ చేయడానికి లేదు. ఇక్కడ ఒక చోట ఉంది, ఇక్కడ ఒక చోట ఉంది. లైగండ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయన్నా అబౌవ్ ద ప్లేన్, బిలో ద ప్లేన్ ఉన్నవి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉన్నవి. ఆక్టాహైడ్రా కాంప్లెక్స్లో ఒకే ఫేస్గా వచ్చినాయి కాబట్టి దీన్ని ఒక ఫేషియల్ అని చెప్తాం. ఇలా కనుక ఆపోజిట్లో ఉంటే కనుక దాన్ని మెరిడియోనాల్ అంటాం. మరి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజంని ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయండి? వెరీ సింప్లీ ఎవరు ఎగ్జిబిట్ చేస్తారన్నా MA3B3 టైప్ కాంప్లెక్సెస్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేస్తవి. రిమైనింగ్ ఏ కాంప్లెక్సెస్ అంత బాగా ఈ ఐసోమరిజం ఎగ్జిబిట్ చేయవు. MA3B3 టైప్ కాంప్లెక్సెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తవి. మరి ఇంకెందుకు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకిచ్చిన ఆప్షన్స్ని చెక్ చేద్దాం. చూడండి, దిస్ ద ligand, this is the central metal atom, pyridine ligand and chlorine ligand. Is this resembling that simply looking like a MA3B3 type complex or not? Right, sir? Right. So ఇక్కడ దీన్ని చూద్దాం. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు నాన్న? One central metal atom. How many ligands are there? 6 are water molecules. Same type of ligands కాబట్టి నేను ఇలా రాస్తాను. It looking like a MA6 complex. ఇది ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని MA4B2 టైప్ కాంప్లెక్స్ అంటాను. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చునా? దీన్ని 1 సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ అండ్ ఇక్కడ EN మీన్స్ బైడెంటేట్ లైగాండ్. EN అంటే ఏంటిదన్నా? బైడెంటేట్ లైగాండ్. దట్టు ఈ బైడెంటెడ్ లైగండ్కి బోత్ సైడ్స్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డోనర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి AA టైప్ అని చెప్తాను. MAA2 టైప్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తాను. AA2 కాంప్లెక్స్. సో ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పాలి? మనకు కావాల్సింది ఫేషియల్ మెరిడియనల్ని ఎవరు ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు? డైరెక్ట్లీ సింప్లీ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. ఇంతకన్నా మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆర్డర్కి ఇక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు. సింప్లీ ఎవరైతే MA3B3 మోడల్లో ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఫేషియల్ మెరిడియనల్ జామెట్రీని ఎగ్జిబిట్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం మరి. రైట్, సీ దిస్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? ఐడెంటిఫై రియాక్షన్స్ విచ్ గివ్ ఎనిలిన్ యాజ్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఇచ్చిన రియాక్షన్స్లో ఏది ఎనిలిన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతుంది మేజర్గా అని చెప్తాను. సరే చూద్దాం. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఈస్ chemical conversions. Important model is conversion reactions. Here first option, let us check first option. First option ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. బెంజీన్ cyanide, cyanobenzene. We can also call as cyanobenzene. బెంజీన్ రింగ్ మీద ఎవరున్నారు నాన్న? సైనైడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఎవరున్నారు? సైనైడ్ గ్రూప్. సో సైనైడ్ గ్రూప్, బెంజీన్ cyanide or cyanobenzene, simply benzene cyanide. So here we are treating with the LiAlH4. LiAlH4 is the strong reducing agent. It can reduce maximum function groups. So ikkada em jarugutundandi? It acts as a strong reducing agent. సో ఇది స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది? సైనైడ్ అనేది సింపుల్గా ఎలా మారుతుందండి? సైనైడ్ విల్ బి కన్వర్ట్ యాజ్ CH2NH2 ఎమీన్గా మారుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సయనైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్, రైట్?
cyanide functional group. It will be converted as amine. కొంచెం దాన్ని అలాగే ఉంచండి, amine. సో యాక్చువల్లీ సైనైడ్లో ఏ బాండ్ ఉంటుంది నాన్న? సి త్రిబుల్ బాండ్ ఎన్ ఉంటుంది. బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, హైడ్రోజన్ ఇటు, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ, ఇంకో బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. అలా యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన సింపుల్ ప్రొడక్ట్, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ప్రొడక్ట్, రైట్? నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు చూద్దాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన రియాక్టెంట్ ఏంటో చూడండి, ఎమైడ్. మెయిన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇస్ ఎమైడ్. ఎమైడ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ గ్రూప్. దిస్ ఇస్ ద బెంజమైడ్. బెంజిన్ మీద CONH2 గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీని ఏం రాయాలన్నా? బెంజమైడ్ అన్నాను. CONH2 గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఏమనాలి? బెంజమైడ్ అన్నాం. బెంజమైడ్ రియాక్టింగ్ విత్ ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ అండ్ KOH. బ్రోమిన్ అండ్ KOH. దాన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఇది ఒక నేమ్డ్ రియాక్షన్ గుర్తు వస్తుందా? సో అదే నేమ్డ్ రియాక్షన్ చాలా క్లియర్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఎమైడ్స్ వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ ఇన్ presence ఆఫ్ ఆల్కలీ దే ఫార్మ్స్ amines. Which reaction? Hoffman bromide reaction. Hoffman bromide degradation reaction. So Hoffman bromide degradation reaction కాబట్టి సింప్లీ ఇక్కడ డిగ్రేడైజేషన్ అంటే ఈ CO గ్రూప్ పక్కకు వచ్చేసి తీసేసేయండి, సింపుల్గా అటాచ్ చేయండి. అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? సింప్లీ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ NH2. దీని ఏమనాలన్నా మనం? ఎనిలీన్. ఏమనాలన్నా? ఎనిలీన్. ఇక్కడ థర్డ్ రియాక్షన్ చూడండి, దీన్ని ఏమంటానా? నైట్రోబెంజీన్. ఇదేంటన్నా? నైట్రోబెంజీన్. నైట్రోబెంజీన్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ విత్ NaBH4. NaBH4 ఈజ్ ఏ సెలెక్టివ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అందరినీ ఇది రెడ్యూస్ చేయలేదు. కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ లైక్ ఆల్డిహైడ్స్ని, కార్బన్ అనే గ్రూప్ని రెడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. ఇలా అందరినీ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఒక సెలెక్టివ్ రెడ్యూస్. దట్ టు ఇట్ కెనాట్ రెడ్యూస్ NO2 గ్రూప్. NO2 group not reduced by NaBH4 because ఏమని చెప్తున్నానా? NaBH4 is a selective reducing agent. This is selective reducing agent. This is a selective reducing agent. Because of this reason there is no product here, no product. ఇక్కడ ఉన్న ప్రోడక్ట్ వస్తుందా అంటే ఏం రాదు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. యాక్చువల్లీ ఎనిలీన్కి ఎసైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయి ఉంది, ఎసిటానిలైడ్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎసిటానిలైడ్. దిస్ ఈస్ ట్రీటింగ్ విత్ HCl in presence of H2O. ఎసిడిక్ మీడియంలో హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం, నథింగ్ బట్ వీఆర్ డూయింగ్ హైడ్రాలసిస్. ఈ ప్రాసెస్లో ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నానన్నా? వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ హైడ్రాలసిస్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్. వెరీ సింప్లీ యూ కెన్ బ్రేక్ దిస్ వన్, బ్రేక్ దిస్ వన్, యాడ్ హైడ్రోజన్ హియర్ OH. సింప్లీగా ఏం రాయొచ్చు? మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? సింప్లీ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి NH2 అండ్ CH3COH. ద ప్రోడక్ట్, అవర్ రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఎనిలీన్. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకసారి అండి, క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు చూడండి. ఐడెంటిఫై ద రియాక్షన్ విచ్ గివ్ ఎనిలీన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్? రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ హియర్ ఎనిలీన్. ఏ రియాక్షన్లో ఎనిలీన్ అనేది మనకు ఫామ్ అయింది? ఏ రియాక్షన్లో ఎనిలీన్ ఫామ్ అయింది? సో ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అయిందో చూడండి, మీరే చూసి చెప్పండి. దిస్ ఈస్ ద వన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎనిలీన్ ప్రోడక్ట్. సో ఇన్ ద ఆప్షన్ బి అండ్ in option D, both cases we prepared. What is the correct answer for this? This is the correct answer. B and D is the correct answer. Is this easy? Very simple. మినిమం కొంచెం కన్వర్షన్స్ని మనం నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ని రియాక్షన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మరి. వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? వెరీ గుడ్, వెరీ సింపుల్. మీకు బాగా అలవాటు, బాగా ఐడియా ఉన్న టాపిక్ ఇది. బయోమాలిక్యూల్స్లో విటమిన్స్ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. సో విటమిన్స్ మీద క్వశ్చన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం చూద్దాం. అక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు చూడండి. దగ్గర లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2, లిస్ట్ 1 ఇచ్చాడు, లిస్ట్ 2 ఇచ్చాడు. మనం సింపుల్గా మ్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది, మ్యాచింగ్ చేయాలి. సో
ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏమేమి ఇచ్చారు చూడండి. ఫస్ట్ వన్ విటమిన్ ఏ ఎవరు ఇచ్చారన్నా, ఎవరిని ఇచ్చారు? విటమిన్ ఏ, విటమిన్ B12, విటమిన్ ఈ, విటమిన్ కే, రైట్. దిస్ సైడ్ మీట్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ క్యారెట్స్. అంతే కదా. మనకు బాగా తెలుసు, మనం ఇప్పటి నుంచో నేర్చుకుంటా ఉన్నాం. విటమిన్ ఏ దేంట్లో ఉంటుంది నాన్న? విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఏ ఎవరిలో ఉంటుంది? క్యారెట్స్. విటమిన్ ఏ దేంట్లో ఉంటుంది? క్యారెట్స్లో ఉంటుంది. విటమిన్ ఏ బాగా నేర్చుకున్నదే కాబట్టి క్యారెట్, ఎగ్ మీన్స్ క్యారెట్, ఎగ్, మిల్క్ వీటన్నిటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాం. మరి విటమిన్ నెక్స్ట్ విటమిన్ B12, సైనోకోబాలమిన్, విటమిన్ B12 బాగా దేంట్లో ఉంటుంది? సింప్లీ ఇక్కడ మనకు తీసుకున్న వాటిలో విటమిన్ B12 మీట్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? మీట్. విటమిన్ B12 ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ మీట్. ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ B12 ఈజ్ మీట్. అండ్ విటమిన్ ఈ అండ్ విటమిన్ కే మరి వీళ్ళు ఎవరిలో ఉంటారనేది ఒకసారి చూద్దాం. విటమిన్ ఈ దేనిలో ఉంటుంది? గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ లేదా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్స్లో ఎక్కువగా ఉండేది ఫిష్ ఆయిల్, కార్డ్ లివర్ ఆయిల్, వాటిలో ఎక్కువగా ఉండేది ఫిష్ ఆయిల్ కానీ కార్డ్ లివర్ ఆయిల్లో కానీ ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటి? విటమిన్ ఈ ఉంటుందని చెప్తాం. విటమిన్ ఈ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫిష్ ఆయిల్స్, కార్డ్ లివర్ ఆయిల్స్ అని చెప్తాం. ఎక్కువగా ఆయిల్స్లో ఉండేది విటమిన్ ఈ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం నార్మల్గా మనం వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ని ఇంట్లో మన హౌస్ పర్పస్ యూస్ చేసే వెజిటబుల్ ఆయిల్స్లో కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఎక్కువగా విటమిన్ ఈ కంటెంట్ని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ లాస్ట్ విటమిన్ కే దేంట్లో ఉంటుంది? విటమిన్ కే, ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ కే ఈజ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్. సో సింపుల్గా విటమిన్ ఏ ఎక్కడైనా క్యారెట్స్, ఇక్కడ మ్యాచ్ విటమిన్ B12 మీట్ అండ్ విటమిన్ ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, విటమిన్ కే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్. ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి. ఏకి 4 అండ్ బికి 1, ఏకి 4 బికి 1 ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ సికి 2. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా? మీకు బాగా తెలిసిన క్వశ్చనే కదా. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి. ఇన్ఆర్గానిక్ క్వశ్చన్ మీకు చాలా సింపుల్గా నేర్చుకున్న క్వశ్చన్. ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. ద కరెక్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. దీన్ని ఎలా చేయాలో ఒకసారి ట్రై చూద్దాం. అండర్లైన్డ్ ఆటమ్స్కి వీడి యొక్క ఆర్డర్ని మనం అరేంజ్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. P4O10 అండ్ SO3 అండ్ H2O. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఎవరికి అండర్లైన్ చేశారు నాన్న? అండర్లైన్ చేసింది ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అండ్ హియర్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ క్వశ్చన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఫాస్ఫరస్ సెంట్రల్ ఆటమ్, హౌ మెనీ ఫాస్ఫరస్ ఆర్ దేర్? 4. ఎవరిది మా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో దాన్ని నేను X అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ X 4 ఫాస్ఫరస్ కాబట్టి 4X ప్లస్ ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 10 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నవి. ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 10 ఉన్నవి. సో ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఆక్సిజన్ బిలాంగ్స్ టు 6th group, రైట్, ఆర్ 16th group, మీ ఇష్టం. 16 minus 18 ఎంత నాన్న? -2. సో ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ -2 equals to, is there any charge on this molecule? No. So we should equalize to 0. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 4x minus 20 equals to 0. 4x equals to 20. X equal to ఎంత నాన్న? 5. X equals to 5. మరి ఇక్కడ చేద్దాం. 1 సల్ఫర్ ఆటం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి X plus 3 oxygens, 3 oxygen state -2 equals to 0. అంతేనా? ఇక్కడ there is no charge, that's why we should equalize. So x minus 6 equals to 0. X equal to ఎంత అండి? +6. X equals to +6. థర్డ్ కేస్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ది H2O మాలిక్యూల్ ఎవరిది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆక్సిజన్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈసారి నేను ఆక్సిజన్ X అనుకుంటా. 2 hydrogens, hydrogen belongs to first group, that's why oxygen state is hydrogen oxygen state +1.
నాన్ మెటల్తో కంబైన్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +1, మెటల్తో కంబైన్ అయినప్పుడు -1. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ నాన్ మెటల్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాం. 2 + x = 0. x ఈక్వల్ ఎంత అండి? -2. తను ఇచ్చిన ఆర్డర్ చూడండి, మీరు చూసి చెప్పవచ్చు. ఆక్సిజన్ స్టేట్ అనేది కరెక్ట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమన్నాడు, ఉందా కదా? అరేంజ్ దెమ్ అండర్లైన్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు. ఇక్కడేమో +5 ఉంది, ఇక్కడేమో +6 ఉంది, ఇదేమో -2. ఇస్ దిస్ రైట్ ఆప్షన్? నాట్ రైట్ దిస్. లెట్ us go for next option. Nitrogen pentoxide N2O5 and Al2O3 and H2S. ఈసారి ఎవరిది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? నైట్రోజన్, అల్యూమినియం అండ్ సల్ఫర్. నైట్రోజన్, అల్యూమినియం అండ్ సల్ఫర్. రెండు చేద్దాం. 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు నాన్న? 2x + 5 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 into oxygen state -2. There is no charge, that's why it equals to 0. So 2x - 10 equals to 0, x equals to +5. ఇక్కడ రండి. అల్యూమినియం 2 అల్యూమినియం ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2x + 3 oxygens, 3 into -2. There is no charge, that's why we should equalize to 0. So 2x equals to 6, x equals to +3. Now సల్ఫర్ది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 2 హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి 2 into +1. సల్ఫర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని x అనుకున్నాం. దెర్ ఇస్ నో ఛార్జ్ కాబట్టి దేనికి ఈక్వలైజ్ చేయాలి? 0కి ఈక్వలైజ్ చేశాను. సో x ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందన్నా? -2. మరి ఇది ఆర్డర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రండి. ఇదంతా +5, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి? +3, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? -2. ఈజ్ దిస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్? Correct decreasing order. So this is the correct option. Correct decreasing order. This is the correct answer. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు కావాలంటే వీటిని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే లెడ్ కాబట్టి దీన్ని x + 2 into -2 ఏమవుతుందన్నా? x equals to +4 వస్తుంది. x equal to +4. ఇక్కడ 2x - 6 equals to 0. x equal to ఏమవుతుంది? +3 అవుతుంది నైట్రోజన్. ఇక్కడ సల్ఫర్ కాబట్టి 3 ఆక్సిజన్ కాబట్టి +6 అవుతుంది. +4 +3 +6. Is this correct decreasing order? Not. That's why this is wrong. And if you take this one here, 4x minus డైరెక్ట్గా మీరు 6 into -2 అంటే -12 equals to 0. x ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? +3 అవుతుంది. ఇక్కడ 2x + 7 into -2 equals to 0. దీని ఎలా రాయొచ్చు? 2x equals to 14, x equals to 7. అండ్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ తెలుసు. x + 3 into -1 equals to 0, x equals to +3. So this is not a decreasing order, right? Only this is the correct option. అర్థమైందా? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని క్యాల్కులేట్ చేసి ఎలా వాళ్ళు సింపుల్గా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కరెక్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఈజీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి. ఆర్గానిక్ క్వశ్చన్. Which compound cannot be obtained from the aldol condensation reaction shown below? ఇక్కడ ఇచ్చిన రియాక్షన్లో ఉన్న వాటిలో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో మనకి ఫామ్ కాని ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని అడిగారు. అంతే క్వశ్చన్. రియాక్షన్ ఇచ్చాడు, ప్రోడక్ట్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఆల్డాల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఏ కాంపౌండ్స్ ఆల్డాల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్న కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ మాత్రమే ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్న కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నదా? ఎవరికి ఉన్నది? ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఈ మాలిక్యూల్లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు, కానీ ఎవరిలో ఉన్నానన్నా? ఈ కార్బన్కి ఇటువైపున ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఈ పొజిషన్ దగ్గర 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. Because of this reason, this participate in aldol condensation reaction. మరి దానికి రియాక్షన్స్ని ఎలా రాయాలనేది
డిస్కస్ చేద్దాం రండి. సో మనకిచ్చిన రియాక్టెంట్ ఎవరో చూడండి, కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ కీటోన్ with one side 2 methyl groups, and another one is PHCHO అంతేనా, PHCHO ఎవరితో రియాక్షన్ చేశాడు, NaOH presence తో ట్రీట్ చేశాడు, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ NaOH presence తో హీట్ చేశాడు. ఇది కదా యాక్చువల్లీ రియాక్షన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీ ఫాలోడ్ బై డైల్యూట్ ఆల్కలీ ఫాలోడ్ బై హీటింగ్ కండెన్సేషన్ కూడా చేస్తాడు, సరే ఒకసారి ఫస్ట్ రియాక్షన్లో మనం ఎలా రాయొచ్చు చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్, లెట్ us discuss in the detailed manner. I am taking the reactant is carbonyl compound which contains alpha hydrogens. Here it contains hydrogen and PHC double bond OH. మన కన్వీనియంట్ కోసం నేను దీనిని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, ఫస్ట్ దిస్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ చాలా క్లియర్గా మెకానిజం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి అన్న, ఈ కార్బొనైల్ గ్రూప్ అనేది డబల్ బాండ్ మూవ్స్ టువర్డ్ దిస్ సైడ్ అండ్ హియర్ దిస్ విల్ బి హైడ్రోజన్ విల్ బి మూవ్స్ టువర్డ్ దిస్ సైడ్. ఫస్ట్ ఇలా రాస్తాను, there is a high bond is there, right? Here if you observe, in this case this bond moves toward this side, it will be minus and it will be plus, it will be minus and it will be plus. In this case this carbonyl group containing alpha hydrogen, this is the alpha carbon, so these hydrogens are called alpha hydrogens. This alpha hydrogen donate toward this side, then the product will be, if you observe like this, the product will be C double bond O CH3 minus and PHCOH plus and H. At this case this carbanion, what is the intermediate here, carbanion, this carbanion attacks at this carbon and the product will be, if you observe, the product will be see like this, CH3 and CH3 double bond O and C, here OH and H and PH is the product. If you observe, this is the alpha position, this is the beta position. This product position is beta hydroxy carbonyl compound. Beta hydroxy carbonyl compound, right? Beta hydroxy carbonyl compound. So now this is nothing but aldol. This is ketone కాబట్టి ketol, right? And he also applied heating on this reaction. సో హీటింగ్ కూడా అప్లై చేశారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా రాయొచ్చో చూద్దాం. హీటింగ్ కూడా అప్లై చేశారు కాబట్టి మనకు రియాక్షన్ ఎలా మారుతుంది. ఇఫ్ యూ హీట్ దిస్ వన్ ఎట్ దిస్ ఆల్ఫా పొజిషన్, వన్ మోర్ హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్ and these two eliminate in the form of water. On heating they lose water molecule, the product will be like this, C double bond O CH3 and CH3 and double bond C H PH. The product is alpha beta hydroxy carbonyl compound. Alpha beta hydroxy carbonyl compound. ఇది aldol condensation. ఒకసారి చూడండి అన్న, ఫస్ట్ this carbonyl composition actually in presence of NaOH will be ionized into Na plus and OH minus ion, right? This OH minus ion gain one proton. What is the property of base? It abstract proton. Here this OH minus ion abstract proton, it will be converted as carbanion.
బట్ సింపుల్ మెకానిజం రాస్తాం కాబట్టి ఈ కార్బన్లో ఉన్న పై బాండ్ని ఇలా షిఫ్ట్ చేశాను. ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ వస్తే సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే కార్బానియాన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయిందని చెప్పుకున్నాం. ఇది ఇక్కడ ఒకసారి కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అయిందని చెప్తున్నాం. ఈ కండిషన్లో ఈ కార్బానియాన్ వచ్చి కార్బన్ మీద అటాకింగ్ జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇన్ ది బిఫోర్ దిస్ దెర్ ఇస్ అ డబల్ బాండ్. మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలి అంటే కనుక దీనిలో మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఛార్జ్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొద్దు. మెన్షన్ చేయకోకుండా సింపుల్గా మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇంకా డీటెయిల్గా రాయాలనుకుంటే మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. బట్ మనకి కన్వీనియంట్గా అర్థమయ్యే మెథడ్లో రాయాలంటే కనుక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ని మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి మనం క్లియర్గా రాస్తాం. మీ ఇష్టం, ఏదైనా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కండిషన్లోకి రండి. ఇక్కడ తీసుకున్న రియాక్షన్లో వాట్ ఈస్ ద ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ హియర్? తను అడిగింది ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ కానిది ఏంటి అని కెనాట్ అన్నాడు. కెనాట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ గ్రూప్ పక్కన ఉన్న కార్బన్ ఏమంటాం? ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. ద నెక్స్ట్ కార్బన్ ని బీటా. దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా బీటా, హియర్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఆల్ఫా బీటా. సార్ ఇది మనం చెప్పలేదు కదా, ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పుకుందాం. ఇఫ్ ద టూ మాలిక్యూల్స్, ఒక మాలిక్యూల్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవట్లేదు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 1 మోల్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 1 మోల్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ పార్టిసిపేషన్లో జరిగితే ఇదే మాలిక్యూల్తో 1 మోర్ టైం రియాక్షన్లో కనుక పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో కనుక రియాక్షన్ జరిగితే ఆన్ హీటింగ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? వెరీ సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి. హియర్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్ దెర్ ఈస్ 2 హైడ్రోజన్స్, అంతేనా? ఆల్ఫా పొజిషన్లో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఆక్సిజన్ని, ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ని రిమూవ్ చేసేయండి. సింపుల్గా మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏం రాయొచ్చు? సింప్లీ దీన్ని ఫస్ట్ రాస్తున్నాను. డబల్ బాండ్ CH3 డబల్ బాండ్, ఆ స్ట్రక్చర్ రాయండి. డబల్ బాండ్ నెక్స్ట్ దానికి ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మీ ఇష్టం, అటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ ఆల్ఫా పొజిషన్లో CH3. ఇక్కడైనా సరే మీరు గమనిస్తే ఇది ఆల్ఫా బీటా. ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మరి ఆల్ఫా బీటా కాని ఆప్షన్ ఏముందో ఇక్కడ చూడండి, అదే కెనాట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ ద ఆల్ఫా కార్బన్, ఐమ్ టేకింగ్ 1 more కార్బన్ అనదే కదా. దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఇస్ బీటా కార్బన్, దిస్ ఇస్ గామా కార్బన్. Here this molecule contains double bond between beta and gamma. That's why this is not. Okay, simple. Right. Next question kada mari. Among the following compound having conjugate double bonds is, very good question. Conjugated double bond. Deni conjugate double bond anale. Very simply we can say conjugation means alternative pi bonds. Here double bond and clear గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్ ఇలా కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమనొచ్చునా కాంజుగేటెడ్ డబల్ బాండ్ అంటాం. సరే ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్స్ని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ హెప్టా 1,3 డయీన్. హెప్ట్ మీన్స్ how many carbons? Hept and 10 carbons nana? 7 carbons. See on this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And numbering తీసుకోండి, మీ ఇష్టం. నంబరింగ్ ఇస్తారంటే కనుక నంబరింగ్ ఇవ్వండి. నంబరింగ్ ఇస్తే ఒక క్లారిటీగా చెప్పచ్చు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept 7 carbons. Di means 2 bonds. ఈన్ 2 డబల్ బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 1 and 3 అన్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కార్బన్, దట్స్ వై డబల్ బాండ్. అండ్ థర్డ్ కార్బన్ దిస్ ఇస్ హెప్టా 1,3 డయీన్. దెన్ అలా రాసాం. సెకండ్ స్ట్రక్చర్ రాద్దాం. సెకండ్ స్ట్రక్చర్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడనా? 7 కార్బన్స్.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. హెప్టా 1,4-diene. ఏ కార్బన్ ఎక్కడెక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందన్నా 1 and 4, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ కార్బన్. 1,4-diene. This is 1,4-diene. This is 1,3-diene. Diene, right? And third hepta 7 carbons, 3, 4, 5, 6, 7. ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పాను నేను మెన్షన్ చేశాడు 1 and 5. At this position 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. At this position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this is 1,5-diene. And fourth option ఏమన్నాడు చూడన్నా హెప్టా 1,6-diene. So 7 carbons are common, 3, 4, 5, 6, 7. డబల్ బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉండాలని చెప్పాను నేను మెన్షన్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సిక్స్త్ కార్బన్ దగ్గర ఉందన్నాడు 1 and 6 అన్నాడు. చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాం. కాంజుగేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? కాంజుగేషన్ మీన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ pi bonds or double bonds. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నిటిలో ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందో చూసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్. దెర్ ఇస్ అ కాంజుగేషన్. పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా, సిగ్మా, పై. There is no, these 3 cases, there is no conjugation. Very simple. ఎలా చేయాలో అర్థమైందా? మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? యా, స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్. Oxidation of para-nitrotoluene with acidic KMnO4 gives an acid that is a stronger than benzoic acid. స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్, దట్టు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్. ఒకసారి చూడండి అన్న, ఎవరిని తీసుకున్నాడు? ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ పారానైట్రోటొలీన్ ఎవరితో ట్రీట్ చేయాలి? ఎసిడిక్ KMnO4తో ట్రీట్ చేయాలన్నాను. అండ్ చేద్దాం చూడండి. పారానైట్రోటొలీన్ ఎవరిని తీసుకోవాలి? పారానైట్రోటొలీన్. దిస్ ఇస్ ద పారానైట్రోటొలీన్. పారానైట్రోటొలీన్ దీన్ని ఎవరితో ట్రీట్ చేశాడనా? ఎసిడిఫైడ్ KMnO4తో oxidation. What is the property of KMnO4? It acts as a oxidizing agent. It acts as a that too strong oxidizing agent. KMnO4 మిథైల్ గ్రూప్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుందండి? యాసిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ఎన్వర్డ్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈస్ para-nitrobenzoic acid. What is the product? Para-nitrobenzoic acid. Second, ఇంకేమన్నాడు చూడండి, క్వశ్చన్ ఇంకేం మెన్షన్ చేశాడు? Is an acid that is stronger than benzoic acid. ఎవరికైనా స్ట్రాంగర్ అని చెప్తున్నాడు? స్ట్రాంగర్ దాన్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. బెంజోయిక్ యాసిడ్తో కంపారిజన్ చేస్తే స్ట్రాంగర్ యాసిడ్ అంటున్నాడు. అవునా కాదనేది చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. స్ట్రాంగర్ దాన్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ బెంజోయిక్ యాసిడ్, actually benzoic acid and here it is NO2 group, withdrawing group is there, NO2, electron withdrawing group. If electron withdrawing groups are present, they are more acidic. In the case of carboxylic acids, if you take a carboxylic acid, here I am taking benzoic acid. Benzoic acid with the electron withdrawing group are more
more acidic than benzoic acid. Due to electron withdrawing group, their acidic strength is more. Statement 1, the acidic strength is more. ఇంకేమి ఇచ్చాడు చూడండి. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్టే కదా. స్టేట్మెంట్ 2 చూద్దాం. రిడక్షన్ ఆఫ్ పారానైట్రోటోలిన్ విత్ SnHCl tin and HCl తో రిడక్షన్ చేయమన్నాడు. Followed by neutralization gives amine that is more basic than aniline. సరే అయితే పారానైట్రోటోలిన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. పారానైట్రోటోలిన్ తీసుకున్నాం. లెట్ us take paranitroptolene. Now I am treating with Sn in presence of HCl. It is a reducing agent. It acts as a strong reducing agent and it will be converted as aniline, paramethyl aniline. And very clear, this is more basic than paramethyl aniline is more basic than aniline. This is aniline, right? మనం ఎలా చెప్తాం సార్? మనం ఎలా చెప్తామండి? Because of electron donating group, this is electron donating group. Electron donating groups increase the basic nature of amines. Electron donating groups increases the basic nature of amines. Hence, both statements are correct. So, where is it? Statement 1, statement 2, both are correct. This is the correct answer. అర్థమైందా? బెంజోయిక్ యాసిడ్, పారానైట్రోబెంజోయిక్ యాసిడ్ is more acidic than benzoic acid, and paramethyl aniline is more basic than aniline. Both statements are correct. Next question చూద్దామండి. The green paramagnetic species formed by heating with KMnO4 at 513 Kelvin. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, చూద్దాం ఎలా చేయాలో. KMnO4, potassium permanganate, when heated up to 513 Kelvin, it will be converted as K2MnO4 and manganese dioxide and oxygen. ఇది మనకు ఆల్రెడీ మనం KMnO4 ప్రిపరేషన్స్ టైంలో కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. KMnO4 ప్రిపరేషన్లో ప్రాపర్టీస్లో కూడా క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. We should balance this one. 2 moles of this one converted into this one. In this case, manganese oxidation state equals to +7. In this case, manganese oxidation state equals to +6. This is manganate. The question is the green paramagnetic species. In this case, configuration is manganese Mn+6 state configuration is argon 4s0 3d1. Because of due to presence of this single electron, cause of paramagnetic nature. So, మన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటన్నా, the green paramagnetic species formed by the heating KMnO4 at 513 Kelvin is K2MnO4. వెరీ సింపుల్. అర్థమైందా? ఇది డైరెక్ట్ మనం NCERT లెవెల్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేయాలంట. ఏం రియాక్షన్ ఇచ్చాడన్నా చూస్తే, టోలిన్ react with CrO2 Cl2 in presence of carbon disulfide. కార్బన్ డైసల్ఫైడ్తో ట్రీట్ చేశారు అన్నాడు. అవునా? ఎవరు వస్తారు? ఇది ఏ లిమిట్ రియాక్షన్ అనిపిస్తుంది చూడటానికి. ఇట్ ఈస్ ఏ నథింగ్ బట్ ఇటార్డ్ రియాక్షన్, అంతే కదా. సరే, టోలిన్ when treated with CrO2 Cl2
in presence of carbon disulfide followed by hydrolysis. product is benzaldehyde. ఎవరైనా ప్రొడక్ట్ బెంజాల్డిహైడ్. దీన్ని ప్రొడక్ట్ పి అన్నారు అంతే కదా, క్వశ్చన్లో చూడండి ప్రొడక్ట్ పి బెంజాల్డిహైడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. యాక్చువల్గా మనకు వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఏంటన్నా బెంజాల్డిహైడ్. ఎవరు వస్తారు? బెంజాల్డిహైడ్. ఆన్ ట్రీటింగ్ కాంపౌండ్ పి విత్ సాచురేటెడ్ సోడియం బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్, దీన్ని ఎవరితో ట్రీట్ చేయమంటున్నాడు? బ్రిస్క్లీ ఎఫ్లవెన్సెస్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్. ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? యాక్చువల్గా దీన్ని ఎవరితో ట్రీట్ చేయమన్నానా? సోడియం బైకార్బోనేట్తో ట్రీట్ చేస్తే బ్రిస్క్లీ ఎఫ్లవెన్సెస్ వస్తుంది. నాట్ పాసిబుల్. నో CO2. బ్రిస్క్లీ ఎఫ్లవెన్సెస్ అంటే నో CO2 ఫార్మేషన్. నో CO2. ఎప్పుడు CO2 వస్తుంది? ఇక్కడున్న గ్రూప్ కనుక COOH కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అయితే CO2 రిలీజ్ అవుతుంది అంతే కదా. ఇక్కడ ఉన్నది బెంజాల్డిహైడ్, నాట్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్, కాంపౌండ్ P కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై ట్రీటింగ్ విత్ బెంజీన్ విత్ ఎనహైడ్రస్ AlCl3. సరే చూద్దాం. బెంజీన్ ఎవరితో ట్రీట్ చేయాలన్నా? సెకండ్ ఆప్షన్. లెట్ us డిస్కస్. బెంజీన్ని ఎవరితో ట్రీట్ చేయాలన్నారు? CH3COClతో AlCl3 ప్రెజెన్స్లో ట్రీట్ చేయాలన్నారు అంతేనా? CH3COCl ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎనహైడ్రస్ AlCl3 ట్రీట్ చేస్తే మనకి ఎవరు వస్తారు నాన్న? ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎసిటోఫినోన్. ఇదేమో కీటోను, ఇదేమో ఆల్డిహైడ్. ఆర్ దీస్ టూ సేమ్? నో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. రైట్. ఆన్ treatment with bromine water, compound P gives a white precipitate. ఎవరు ఫామ్ చేస్తారంటున్నారు? ఇక్కడ చెప్తున్నాను. P means here benzaldehyde. P means benzaldehyde. ఎవరితో ట్రీట్ చేయాలన్నారు? బ్రోమిన్ వాటర్. It acts as an oxidizing acid. Gives a white precipitate. It not gives a. Means here the product is benzoic acid. Not a white precipitate. Right. So option C also, the third option also wrong. Compound P is obtained by the hydrogenation of benzoyl chloride with PD on BaSO4. benzoyl chloride ఎక్కడ ఉందన్న ఫార్ములా ఏంటన్నా? COCl is called benzoyl chloride. దీన్ని ఎవరితో ట్రీట్ చేయమన్నారు? హైడ్రోజనేషన్. palladium in presence of BaSO4. దీన్ని లిండాస్ catalyst means Rosenmann's reduction అంటాం. Here also we can prepare P, which is nothing but this one. This statement is right. So first, second, third, 3 are wrong. Next question వెళ్దాం మరి. 3 electrolyte in aqueous solution is very simple. Sorry, 1:3 electrolyte in aqueous solution is 1:3 రేషియోలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఫామ్ చేసేది ఏంటో చూద్దాం. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తున్న అనదర్ క్వశ్చన్. Whenever if you take these complexes, if you poured into water, they will be involved in ionization. But suppose I am taking this one. Keep in mind, square bracket. This is a square bracket entity. Inside the complex, there is complex entity can never be disturbed. Outside, the square brackets only involve in ionization. So, ikkada ela rayachana? If you do ionization, COCl2 NH3 4 plus and Cl minus. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుని ionise చేస్తే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పై బయట ఎవరు ఉన్నారు? ఇద్దరు క్లోరిన్స్ ఉన్నారు. COCl NH3 5 plus 2 and 2Cl minus. దీన్ని తీసుకుంటే CO NH3 6
ప్లస్ 3 అండ్ 3Cl మైనస్. అండ్ దీన్ని తీసుకుని మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుందన్నా CO NH3 thrice. There is no outside the square bracket entity. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎంటిటీ బయట ఎవరు ఉన్నారా? ఎవరు లేరు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం అలాగే రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. ఇప్పుడు కావాల్సిన కండిషన్ చూడండి. ఇలా మీరు అయనైజ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అయినవి. సో దిస్ కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఈస్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 1. Simply the ratio is 1:1. Here this complex ion is 1 and this 2 chlorine. The ratio is 1:2. And ఇక్కడ వచ్చేయండి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఈజ్ 1 అండ్ ఎన్ని క్లోరిన్స్ వచ్చినాయి నాన్న? 3 క్లోరిన్స్. అప్పుడేనా 1:3 అండ్ ఇది సింగిలే కాబట్టి 1. క్వశ్చన్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడో క్లియర్గా చూడండి. 1:3 రేషియోలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యేది కాంప్లెక్స్ ఏది? 1:3 మనకి ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంతే, ఇంతకన్నా మనకు ఎక్స్ట్రా ఏ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Consider the following schematic plots of orbital wave function against distance radius. Distance means here r from the nucleus. Nucleus ni base చేసుకుని ఏం చెప్తున్నాడు? r అనే డిస్టెన్స్ లో వేవ్ ఫంక్షన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. ఈ వేవ్ ఫంక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. చూడండి, 4 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు. మీన్స్ వేవ్ ఫంక్షన్, వేవ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్, వేవ్ ఫంక్షన్ కి రేడియస్ కి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని ద ఫిగర్ రిప్రజెంటింగ్ 2 రేడియల్ నోడ్స్. ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు? 2 రేడియల్ నోడ్స్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్ ఈస్. ఏ ఆర్బిటాల్లో 2 రేడియల్ నోడ్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. 2 రేడియల్ నోడ్స్. ఎక్కడ నీకు ఆ ఆర్బిటాల్ ఈ గ్రాఫికల్గా మనం చూసి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎక్కడ ఐడెంటిఫై? ఎక్కడైతే క్లియర్గా ఈ రేడియస్ని టచ్ అవుతుందో ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది, అక్కడ ఒక నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. నోడ్ అంటే ఏంటన్నా? వేర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ 0. ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాపర్టీ 0 ఉంటుందో దాన్నే రేడియల్ నోడ్ అని చెప్తాం, అవునా? సో ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్గా గ్రాఫ్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది. దెర్ ఈస్ నో రేడియల్ నోడ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ 1s ఆర్బిటాల్. For 1s orbital there is no radial nodes. Number of radial nodes formula: principal coordinate number minus azimuthal coordinate number minus 1. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ మాత్రం ఐడెంటిఫై చెప్పినాడు. 2 నోడ్స్ ఉన్న గ్రాఫ్ ఏది ఉన్నాడు. సెకండ్ గ్రాఫ్లోకి రండి. ఈ గ్రాఫ్లో యాక్సెస్ని టచ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర. సో ఇట్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఫర్ దిస్ ఈక్వల్స్ టు 1. హియర్ నో నోడ్స్. ఫర్ దిస్ ఆర్బిటాల్ దెర్ ఇస్ నో నోడ్స్. మరి ఇక్కడ రండి, ఈ గ్రాఫ్ థర్డ్ గ్రాఫ్ చూస్తే 0 దగ్గర ఉన్న యాక్సిస్ని టచ్ అవుతున్న పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నవి? ఈ కర్వ్, ఈ వేవ్ ఫంక్షన్ 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. దీస్ 2 ఆర్ నోడ్స్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ వచ్చినాయి నాన్న? 2 నోడ్స్ వచ్చినాయి. నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఆర్ 2. మరి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఫోర్త్ గ్రాఫ్లో ఓన్లీ ఈ ఒక్క పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఓన్లీ 1 నోడ్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్? 1 నోడ్ ఓన్లీ. నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ఓన్లీ 1. సో మనం అడిగిన క్వశ్చన్లో ఎన్ని రేడియల్ నోడ్స్ ఉండాలని మెన్షన్ చేశారు? 2 రేడియల్ నోడ్స్ ఉండాలన్నాడు. ఏ గ్రాఫ్లో 2 రేడియల్ నోడ్స్ వస్తున్నవి? వెరీ సింప్లీ, విచ్ ఆప్షన్ ఈస్? థర్డ్ ఆప్షన్, సి ఆప్షన్. ఆప్షన్ సి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఏ, దిస్ ఈస్ బి అండ్ దిస్ ఈస్ సి అండ్ దిస్ ఈస్ డి. మనకి ఏ ఆప్షన్లో వస్తుంది? ఏ గ్రాఫ్లో వస్తుంది అన్న? ఫోర్త్ గ్రాఫ్లో మాత్రమే వస్తుంది. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. అండ్ లాస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి. క్లియర్గా తను ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాడు చూడండి. క్లియర్గా అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పొలారిటీ నేచర్ అడుగుతున్నాడు. సో ఏ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడో చూడండి. ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ ఈథర్. కాంపౌండ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఏంటన్నా ఇక్కడ? ఈథర్. దిస్ ఈస్ ఆల్కహాల్.
ఇచ్చిన ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఏంటి ఇక్కడ ఆల్కహాల్, మరి ఇది కీటోన్, అండ్ మరి ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, carboxylic acid. So first we should identify the functional groups present in the compound. First one ether, second one alcohol, third one ketone, fourth one carboxylic యాసిడ్, అంతే కదా, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. తను క్వశ్చన్లో మనల్ని అరేంజ్ చేయమన్నాడు, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డరా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమన్నాడు. ఏమి అరేంజ్ చేయాలి, పొలారిటీ, పొలార్ నేచర్ బేస్ చేసుకుని అరేంజ్ చేయమన్నాడు, అంతే కదా. సరే చేద్దాం, వెరీ సింపుల్. అందరికన్నా పోలార్ నేచర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండే, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. ఇఫ్ యూ అరేంజ్ దమ్ ఇన్ ద ఆర్డర్, పొలారిటీ ఆర్డర్, వెరీ సింపుల్. అందరికన్నా లీస్ట్ పోలార్ ఎవరండి, ఈథర్స్ ఆర్ లీస్ట్ పోలార్. అండ్ దాని తర్వాత కీటోన్స్ లెస్ పోలార్, దెన్ ఆల్కహాల్, దెన్ carboxylic acid. This is the order, very simple. So first option ఏమో ether A, second option ketone అంటే option C, third one alcohol means B, carboxylic acid D. ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చెప్పండి, A, C, B, D. That's enough. ఇంతే. ఇంతకు మించి మనం ఇక్కడ ఏమి ఎక్స్ట్రా కన్వర్షన్స్ ఏమి అవసరం లేదు. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ ఈస్ పోలార్ గ్రూప్, మోర్ ద బాండ్ బిట్వీన్ O అండ్ H ఈస్ మోర్ పోలార్, ఈజీలీ బ్రేక్. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ మోర్ పోలార్. మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఫర్ నియాన్ 2 మాలిక్యూల్. నియాన్, వెరీ సింపుల్, నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ Z equals to 10. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని నియాన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి నాన్న, వీ హ్యావ్ టు టేక్ నియాన్ 2, Ne2 మాలిక్యూల్. దట్ మీన్స్ 10 plus 10, how many electrons, 20 electrons. Total number of electrons are 20. So we should represent the molecular orbital electronic configuration. మన దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 20 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. ఇదే కదా molecular orbital electronic configuration representation. If the number of electrons are greater than 14, we should follow this order, ante kada. So let us arrange them electrons, let us fill the electrons in these orbitals. ekkada rayachu chudandi, mere cheppandi. So 2 2 2 2 2 2 and 2, and here also 2, here also 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 means ఇంకొక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నవి. హైయెస్ట్, ఇఫ్ యూ అరేంజ్ దమ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఎలా రాయాలండి, గ్రాడ్యువల్లీ ఎనర్జీ ఆర్డర్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్, ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి, హైయెస్ట్ ఏమడిగానన్నా క్వశ్చన్లో, హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, అందరికన్నా ఎనర్జీ ఎక్కువ వారికి హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ HOMO ఎవరికి ఎక్కువ, ఎవరండి, సిగ్మా 2p ఆర్బిటాల్, సిగ్మా స్టార్ 2p ఆర్బిటాల్. అక్కడ Z అనేది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాల్సిన, ఏ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది, సిగ్మా స్టార్ 2p ఆర్బిటాల్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్. So this is about our chemistry RENEET exam question paper discussion. Thank you very much.